You can come join me. You can say. Assalamu alaikum. Good evening. Shagatom. This is the first time we're doing a live show for a long time on ILB. My name is Idris Ali. I'm one of the admins of ILB, also founder, and got my co-host with me, Mr. EJ Sam. Assalamu alaikum, adab, and welcome to the show. Okay, we're going to cover a lot of stuff today, and also, like EJ Sam always says, this show is about yourself. You dictate how the show runs. Yes. But I'm going to topic I say I'm going to cover something my school. Things that obviously you can see my shirt on today. Obviously we can't forget the cricket result yesterday, today. So আসামে দিয়ে আমার ঈদ আছে আমরা শুক্রবারে ইনশাআল্লাহ আমরা ঈদের ঈদ করব ঈদের কথা মাতুই বার আপনারা যদি কল করতে চান প্লিজ কল করিয়া you can ring up and greetings দিতে পারবা wish করতে পারবা ঈদ মুবারক. That's a very good topic to talk about. And I'm also going to talk about a member has asked us to talk about Sylhet, the city of Sylhet. What he thinks is we should talk about how we can develop Sylhet to Kila Progress or Kila Progress Kortambar Mumran, things like that. So if anyone has any burning views about Sylhet, please, this is a topic a member has asked us to talk about Sylhet, because he feels compared to other cities in Bangladesh like Chittagong, Rajshahi, Dhaka, Sylhet is lagging behind a lot. I know Dhaka and Sylhet are much bigger cities, but I don't know what he means by that, but there must be something there. Then he feels in Sylhet Arab Butta Guitasi. So that's another topic we can talk about. See, the thing is, he shows it Afnara show. So, আমরা topic অনেক সময় আছে আমরা বিনা topic আই আর আপনারা লগে Goff Shoff হইয়া আমরা topic subject একটা pick করি. So, আপনারা ফোন করতে পারবা আমরা ono nisiti আছে নাম্বার so on this side this by nisiti আছে নাম্বার so আপনারা কিতা করতে পারবা আমরা ফোন কইরা মারতে পারবা or আপনারা কমেন্ট দিয়া আমরা জানাই পারবা বিষয় সম্বন্ধে. Can you excuse me and if you carry on with 1 second? If you haven't got the number, আমি একটা নম্বরটা রিপিট করি. The number should be on the screen. The number is 073-794-88379. Once again, this show is about you yourself. We have taken the time to come on here and do a show, but end of the day, this show is about yourself. How you want the show to go, what topics you want to talk about in general. So please give your views and points of view, and also you can call in. I can see Azmat Bhai is online. He's a good friend of ours, good member of ILB. Assalamu alaikum Azmat Bhai. If you want to call in, you can call in or make a comment, please. So just going back to the few topics I mentioned, we're also going to touch on ILB's do's and don'ts. I think between ourselves, between the admins, there's a number of times we always talk about people posting irrelevant posts, something that shouldn't be on there and all that. So we need to actually spell it out and make it clear to members, the do's and don'ts of ILB and what you can and can't post. Hopefully, after tonight's program, কিছু clear হইব. আমরা চেষ্টা করব যে আমরা অনেক হইতে গেলে অধিকাংশ মেম্বার্স আমরা বাংলাদেশি বা নন ইংলিশ স্পিকিং সো বাংলা স্পিকিং তো তারার লাগি আমরা চেষ্টা করব যে আমরা বাংলায় আপনারা রুল রেগুলেশন সম্বন্ধে অবগত করার যাতে আপনারা এনজয় করুন অন্যরাও এনজয় করবার সুযোগ দিন. And one thing I would like to ask members, আমি জানতাম say that আপনারা কিতা মনে করেন, what's ILB all about? Sometimes you might have a different view why you've joined. ILB is that what's the point of ILB and all that. Why don't you tell us what you think is? Call in and say, I think ILB is this and that. Give us your views, because we've got a set of rules and all that. Let us know what you think and see if we can sort of edit it, adjust it and how members want it. We'll have a look. My friend Said Maruf Ali is watching as well. Assalamu alaikum Maruf. Zumir Bhai is watching. Assalamu alaikum Zumir Bhai. How are you? Give us a comment or call in. Yeah, we've got quite a few members. Our friend from Probash Bangla, Junaid Bhai. Assalamu alaikum Junaid Bhai. Assalamu alaikum Junaid Bhai. As always, super. Nice to have your support. And you guys are amazing. The amount of good stuff that's coming out of your stables, it's
অপূর্ব I think with Prabhash Bangla, Tara the newspaper started off the newspaper. I've actually done a few things with them on the newspaper. Fantastic, newspaper job. Online, they've done the online TV now. It's going very well. So welcome on board, Junaid Bhai. If you've got any views or if you would like to call in or anything, please feel free to make a comment or call in. So I just want to go back to the first point I made. If it's all right. Please. It's sport related. As you know, I'm a sports fanatic. First, I was into football. Maze maze cricket. I'm balafina cricket kina, right? But the thing is, people forget it's not about the cricket. We're following our country. Even if you don't like the sport, there's more dekhmat man nizor deshe participate kore, especially a country like Bangladesh. Kunu suzuk paই na amra support of our country. So when you see our country Bangladesh taking part in a sport like cricket, like amongst the best in the world, you automatically have to, cricket judiyo balafona apnar support korar from deshe. So that's the explanation. And initially I wasn't into cricket at all until I went and watched a match, and since then I've been a crazy fan of cricket. Not cricket really, it's about Bangladesh. So yeah, today what Bangladesh have done, they've created history again. Tara Australia ge khelto test match even one day nani, Australia used to thrash them big style every time. A test match to nani, they were a million miles away. But what they did recently, yesterday, they managed to beat Australia in a test match, first ever test match victory. That was amazing. That was amazing, considering who they're playing, considering where they've come from. Actually, if you think about it, it's a প্রচুর একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ। It is definitely challenging. প্লাস আমরা দুনিয়ার মানচিত্রের মাঝে আসলে খুব ক্ষুদ্র একটা দেশ, আর we still considered মানে third world country. আর ক্রিকেট মানে যদিও না অনেক মানুষের কাছে আসলে এই খেলাধুলাটা আসলে খুব ছোট জিনিস মনে হয়, কিন্তু ও ক্রিকেটে না আমরা পৃথিবীর মানচিত্রের মধ্যে আমরা দুইটা রাখছে। আর ও গেমের মাধ্যমে সারা বিশ্বে মানে বাংলাদেশ জায়গাটার সম্বন্ধে কিছু রিসার্চ করে যে hang on a second, বাংলাদেশ হুঞ্চি লাগে, আচ্ছা দেখি চাই বাংলাদেশ কিতা, বাংলাদেশ সম্বন্ধে তারা তথ্য মানে জোগাড় করে। সো all I'm going to say is Shabash Bengali. Shabash Bangladesh. Shabash. The other thing you have to consider is Bangladesh, as you mentioned, third world country, infrastructure, facilities. It works against Bangladesh. I'm just going to go off screen for a second. These wonderful things happen when you go on live. So, one of these things, what you're going to do. So, yeah, you've got me all to yourselves now, just me. So, just going back to my point, Bangladesh infrastructure, facilities, if you compare it to other countries, it's a lot further behind. So, if you take that into account, their achievement so far is absolutely fantastic. Honestly, it's fantastic. So, I think we should all get together, get behind the team, support, even if you don't like cricket, these are deshe participating in a worldwide sport. So, this is a fantastic achievement. I have to say, I mean, I didn't see that coming. To be honest, I thought test match Bangladesh Al Burkina, as long as they give a good game, that's fine, but to actually beat them, that is absolutely amazing result. So that's the cricket I've covered. I don't know if you want to cover anything else. I thought I'd mentioned cricket at the top of the show. No, that's fine Khaliga, because we have quite a lot of topics to actually touch on. We'll just speed through it and see, like a Tarafahite, we'll do a couple of comments. Yeah. Keep the crowd happy. Yeah. I don't know if you want to read the comments now. There's a few comments that's come through. Yeah. So I can read off. Azmut bhai amra reply dira dine salam Idris bhai and salam bhai. Salam Azmut bhai, thank you for your comment. Zumair bhai khoira salam. Nice. My eyes are going in. You got to read that. Nice. What? Nice to have you back, Idris bhai. Oh right, okay. Yeah. Again, autocorrectly আমরা আসলে অনেক সময় আমরা আসি। Thank you. আমরা ইরাদা করি এক জিনিস লিখতাম, কিন্তু কম্পিউটারে বা ফোনে অনেক সময় মনে করে যে না তুমি ওটা দিতাই, আমি চান্স দিতাম না, আমি আমার মনে যেটাই আমি ওটা দিমু। I like the way you put it. Jackson nearby, salam bhai, how are you? Good to have you on board. So shall we move on to our next agenda, which is... Do you want to talk about Eid? Why not? I'll let you go ahead. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid.
he's doing আগামী শুক্রবারে আপনারা সকলের দাওয়াত রইল আশা করি আমরা সাথে আপনারা এই ঈদ এনজয় করবা আমরা আগামী হপ্তাহ ঈদের উপলক্ষে আমরা একটা ঈদের অনুষ্ঠান করবো আশা করি আপনারা থাকবা আমরা লগে আর এগেন রীতিমতো আমরা বুধবারে 700 মাঝে দেখবো আমরা চেষ্টা করবো আমরা স্পেশাল কিছু করতাম পারিনি আপনারা লাগে সো এগেন keep your eyes on the screen 2 নম্বর জিনিস হইছে গিয়া এই পর্যন্ত আপ টু নাও দেখা যায় যে আমরা সকলে একদিন আমরা ঈদ করবো মানে এটা কত বড় মানে খুশির ব্যাপার অনেক সময় আছে আমরা বাঙালির মাঝে আমরা 2 দিনে করি পাকিস্তানির মাঝে 2 দিনে করি এন্ড অফ দ্য ডে আমরা মুসলমান ভাই আমরা এক মাযহাবের Is there odd like the সময় দেখবা আপনার নিজের next door neighbor is doing on a different yeah আসলে এটা মানে বড় awkward লাগে আসলে it's really awkward so it's you know when we do it on the same day it's really brilliant amazing it's an amazing feeling আসলে বড় একটা মানে আনন্দ লাগে so what I also want to say is after that sorry this is your chance to why don't you ring up Eid greetings for now this chance live on air it tells you give your friends a shout out why not also as well by comment for it's amazing result please get get on the phone and ring up and just say congratulations Bangladesh Eid greetings for now and it's your chance to go live on air I'm just zooming me sorry not wearing my glasses can't see what I'm typing so he's blaming his eyes it's not autocorrect so I thought it was me actually oh dear আমরা সৈয়দ মিজানে হইরা রোস্টেল থেকে সালাম ব্রাদার রোস্টেল জালালিয়া জামে মসজিদ ঈদ ফাস্ট first জমাত 9 am আর second জমাত 10:30 thank you মিজান ভাই আমরা রোস্টেলের মিজান ভাই আমরা জানাইছেন আমরা জমাত কটার সময় সো প্রথম জমাত হইব গিয়া সকাল 9টায় আর দ্বিতীয় জমাত হইছে গিয়া 10:30টায় That's another good avenue. If anybody wants to inform about Eid Zamat Kunchum Eibo, feel free to do so. This is a great opportunity. So, mashallah. So, okay. And also, I think we've done it in the past. On the ILB page, we've let people post. You can do that. Eid Jamaat time, Kunchum Eibo. Feel free to do so. Not only on the live show, you can also post on our page. Okay. And the other thing we're going to come to it later on about ILB's page and all that later on. That's later on. Yeah. So, যদি আপনারা কোনো ঈদ সম্পর্কে কোনো কিছু মন্তব্য থাকে, for example, কুরবানি, and মনে করো আপনার if you want to touch on the part about again এটা বড় একটা সাবজেক্ট আমি চাই না মানে মানুষ হয় না নিজের ঘুরতে ঘুরতে মানে হাফুটি যায় I don't want to like poke around too much but মানুষের ভিউজ আছে না যে কেউ আছে ট্রেডিশনালি আমরা নিজে আমরা কুরবানি দিতাম মানুষের তৌফিক মাফিক ফর এক্সাম্পল কেউ দ্বারা একবারে ছোটর মাঝে মুরুগ কেউ দ্বারা ছাগল খসি কেউ দ্বারা গরু কেউ অনেক গরু যার তৌফিক আছে অনেক দ্বারা It all depends on how much money you've got. Actually, I've got a question. Just to go into your question, please hold on. Yeah, no problem. আর একটা ভিউ আছে মানে ওখানে আর কি it's a new trend বর্তমানে আমরা মানে এই ট্রেন্ড আমরা মানে moving on to donating to various charities. Yep. So আপনারা কেউ কোনো ভিউ আসেনি sometimes আমি একটু ট্রেডিশনাল বলতে মনে করি যে কুরবানি খালি মানে আল্লাহরে খুশি করার লাগি নাই কুরবানি মানে আমরা যে গরিব আত্মীয় স্বজন আছে তারার লইও মানে একটা সেলিব্রেশন আমি মনে করি আর আমি মনে করি যে আমার ইমিডিয়েট গরিব যারা আছেন আত্মীয় স্বজন তারা খাই that's আমারই ওলা ভিউ নেই that's the whole point I think কুরবানি করার যারা গরিব আছেন তোমার নিজের আত্মীয় স্বজন যারা আছেন তারারে বাট্টেটা গুছা তারা খাইতো they I think তারা বেশি রাইট আছে মানে আমার that's just our own view but again like দুনিয়ায় জুড়ে আস্থা পৃথিবী জুড়ে মানে অনেক মুমিন মুসলমান ওখান আছেন যারা unfortunate for example like I say I don't want to poke it about too much because like সারা পৃথিবী মানে ফিলিস্তাইন তারপর সিরিয়া মানে তারা তো মানে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা তো ঈদের দিন আমরা কত খুশি আমোদ প্রমোদ করবো আর তারার উপরে যে কত গজব যার
মানে অতটুকু আর কি আমি মানে মানুষের কাছে অনুরোধ করবো যে আমরা মুসলমান ভাই বোনের লাগে খাস করে আমরা দোয়া করতাম যাতে আল্লাহ মানে তারারে রক্ষা করুন রেহাই দিন and hopefully that all this war comes to an end because ultimately ইচ্ছা হলে আমরা মানে মুসলমান বড় বড় forces all আসুন who can actually make a big change if they want to. However, we can only pray. We can only pray. We can only pray for them, and there's a lot of people around the world, they're going through hardships, of course, going through a lot. And each time of the year, again, we're going to touch on this later on, Bangladesh floods and this is a very tough, even though Eid is for a lot of people, it's a very tough time. I think Eid is, they're not even thinking of that. So we have to have a, So we'll touch on that. আপনারা যদি কোনো কমেন্ট থাকে যে আপনারা হোকা আর yes, I've got a couple of comments here. Azmut Khan Bhaiya Huira, same here Zamir Bhai, can't read and write without glasses getting old. Mashallah, if you need durbin, please get in touch with us. Muhammad Mamun Rashid, Hemel Hempstead, Highfield Community Centre, Eid Zamat at 9 a.m. Thank you for letting us know, Baisab. Bikash is watching. Hi Bikash, you alright? Hello Bikash, you okay? And Muhammad Mamun Rashid Huida, if you know that the charity will reach the people, then you can. Your nearest kin has the most right. Yes, we agree with you, sir. That's rightly said. It's not your view, by that's the fact. Thank you for backing me up on that. Like I said, I don't want to dig too deep and make it a controversial subject because I don't want to offend anyone. This is a public show, and like I say, I want to be on everyone's good books. Yes. Plus, we're not scholars or anything. We can't say this is for definite, this is for fact, and all that. We can only say our own views. So yes. Obviously, if you need to know more, if you need to know exact and how it works, you're obviously going to have to consult with the scholars or absolutely. But again, at the same time, in my personal opinion, it's down to what what you feel in your heart. I mean, আমার মতে আমি মনে করি যে আমার নিজের মানুষে খাইয়া যদি আমার নিজের মানুষরা আমার যদি আল্লাহ তৌফিক দিয়া থাকুন তাহলে পয়লা নম্বর জিনিস হচ্ছে আমার নিজের মানুষরা আমি মানে দেখতাম নিজের মানুষ দেখিয়া তারপর আমি অন্যান্য মানে এতিম বিধবা তারারে দেখতাম মানে তারারে দেখিয়া হারি তো গিয়া মানে দুনিয়ার মুসলমানের কিছু যতটুকু সম্ভব মানে চেষ্টা করতাম সাহায্য করার Absolutely, yeah. Now, I'm going to say like it's Eid al-Adha naini. Amara itne khame ekjone koisun. Why do you say it's big Eid? Amara this non-Muslim was asking me. She realized somebody told her, we're doing big Eid soon. It's a big Eid. So so it's like saying, we've got Christmas, but we've got a big Christmas and a small Christmas. Yeah. But for me, the way I look at it, Ruzamash is an Asta Ruzamash, Ruzarakya. End of the day, what full 30 days, but either way, for me, it feels like that you look forward to that more than this one. But some people say this is bigger Eid. You see, my simple answer to that is Eid shobder manu is a celebration. Yeah. So, for example, Eid is a celebration, a festival. Amda tijdin mane onek jinish man amda tek kori. বদভ্যাস যদি থাকে অনেকে আমরা চেষ্টা করি যে বদভ্যাস ত্যাগ করার লাগি ফর এক্সাম্পল সাবিনের মাঝে আমরা মনে করি যে ধূমপান করা আসলে এটা ঠিক নাই তো আমরা রোজার সময় আমরা অনেক সময় আমরা চেষ্টা করি যে চান্সে আমরা এই জিনিসটা ত্যাগ করতাম পারি আর খালি এটা নাই এটা হচ্ছে একটা স্পিরিচুয়াল মান্থ এটা একটা হোলি মান্থ when the Quran was gifted to us so it's a time to reflect and think about your fellow Muslims and think about the poor and needy and also to get in touch and get connected to yourself and our maker otish din pore amra je celebrate kori oto isi ge Eid আর Eid al-Adha যেটা আমরা সাধারণত বড় ঈদ হইয়া থাকি আমরা বাংলায় তো আমরা হই না বড় ঈদ বা আমরা বাংলায় অনেক সময় হইয়া থাকি আমি অলওয়েজ হতাম বকরা ঈদ ঠিক আছে এটাও আমরা চলে তা আমরা সাধারণত ওইটা হই যে
like you say, e question amaro manche pose horsila, you know, like work colleagues. Tara says, how come you got 2 Eids? And my explanation is nice and simple. I just say, well, Eid, the word Eid represents celebration and festival. Yeah. Where you celebrate a time for a particular reason. So Ramzan al-Shuma, I give the example that Ramzan al-Shuma, we abstain and we try to, you know, reflect and be in touch with our spiritual selves. And after that, we celebrate in terms of not as a victory, you know, like I said in English all the time, like, yes, yes. Ita na, ita amda mane celebrate kori o karone je Tuesday amda gese Allah amda tawfik dishon roza rakhar, Allah tawfik dishon amda namaz kayam korar, Allah tawfik dishon amda Quran pat korar, etc etc. One amda ase na nije bodobash amda sari disi. Or change our ways, or you know. One other thing I realized for either so many we don't get the chance to see anyone or someone and all that. And on Eid day we make an effort, right, to get together with families, and this is so vital, right, you know, for that get together togetherness and unity. Family look at the heart. We have, you know, we just like we have to do it, don't we? Feel like so just think of it. Just think of it. I'm next door neighbor look at when it's very rare we get in touch with them. It's true, isn't it? Yeah. Ona shoma je amiও মানে বিভিন্ন খামে খাজে ব্যস্ত থাকায় আমার next door neighbor বা you know like very close friends all the লাগে দেখা হয় না খালাইয়া আমরা খামের টাইমে conflict তারা হয়তো দিন খাম করে আমি করি বিকালে খাম or vice versa. I'm working during the day and they're working in the evening to ona shoma offer দিন হয়তো তারা বিভিন্ন কাজকর্মে তারা লাগে দেখা হয় না but ঈদের জমাতো miss নাই. You know that feeling, the feeling when you get them, what you doing body was in Golamila when you know that, that's just an amazing feeling. I love it. I love that part. It's like from a youngster's perspective, it's like, you know, like how you feel when you do a super high five, yeah, a chest bang. It's like boom. That's how it feels. No, honestly, it's amazing. You know, either someone I really look forward to. That's just an amazing feeling. I love that feeling, and I wish I could be there all day doing it. But there's so many people you see. It's fantastic. It's just a fantastic feeling. Just quick shout out to our fellow admin of ILB, Maya Saeed. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Thank you for joining us, Maya ji. Thank you, Maya isi. Aisunni balo isi baru khushu ilam. Maya, you know, would love it if you can call in. I don't know, you know, if you're brave enough to do so, but would love you to call in if you can. 073 794 88379. Sorry, I was gonna say, you know, like the number is on the Idris Bai's chest. Now, oh yeah, virtually, it's on that space there. Yeah, it's there. Arata said yes. My gaffer's watching as well. Nice of you to watching us. Your gaffer? Who's your gaffer? Mr. Jainal. All right, your gaffer. He's my gaffer. He's my boss. He's watching. He's making sure I'm behaving. I'm trying my best. Muhammad Mamun Rashid Bai. We have come to a point in our deen, in the BD community, that we only follow what we have been taught. We have a duty to study ourselves, as we have the opportunity to study in English. When you can, opportunity in English. When you say to someone, old or miasab, that the Sunnah states we should do this, they always react with baf, dada, khoya, then why should we change? I totally agree with you, because now the information is openly available. Plus, আমরা শিক্ষার্থীকে একটু কম আছে যার কারণে আমরা নির্ভর করতে হইছে আমরা মুরব্বী মিয়াসা বকলটোর উপরে ওখান তো আমরা কত বালা সুযোগ সুবিধা আমরা বাচ্চাইতে বাংলা লাগা হরতার রাতসো ইচ্ছা হলে বাংলা কিতাব পড়তে পারন বা আমরা যে আছি না যারা born and brought up in this country,
we have the benefit of both Bangla Yeah. and English. So English মাঝে অনেক বড় বড় scholar হলতে বই হল আর আমরা we can gain that knowledge for ourselves. We've got a record number of people online, actually. So I'm sure kisu big shout out. Yeah, Amar please do. BNG Ison Fauji Akram BNG is online. She promised me she's going to watch, or she's watching. So well done. You're not going to be in trouble now. You're watching now. Afsana Akhtar, another good member. Assalamu alaikum Afsana, you're watching. Shaista Bhai, how are you? Assalamu alaikum. Shaista, if you can call, it'd be great. I've not heard from him for a long time. Mohammed Jalil Bhai, you went to cricket with me. Good to see you watching. Why didn't you? I'm going to call her now. Cricket kata kisu mat paine bhai. Jalil bhai. Okay, so good to see you watching us. Shaheen Ahmed bhai khuida. Hello Sam bhai. Hello Idris bhai. Salam. Walaikum salam Shaheen bhai. Thank you for watching us. And Maya side ko amra admin khuida. Amar loge khiu Eid o golamila. I think you need to reply with that with your witty answer. I'm going to keep it nice and clean. Inshallah. Inshallah. Amrar very loyal another member Fardis Rahman, he is watching. Assalamu alaikum Fardis Rahman. Habib IB is watching as well. Welcome salam Fardis Rahman sister. Arkita Maya side arkita hoya Shaheen Ahmed হইরা মায়া চিন্তা করিও না আমি মিলাইমুনে গলা ইদুর দিন. There you go. At least you've got someone. এক হামদুর দি মিলছে. So it's all about Banglish. You're right, bro. Ada Bangla, Ada English equals Banglish. Banglish. That's going to be a word in the dictionary. It is because we always use that Banglish a lot. I'm not sure whether definitely it's like a common word. It is, yes, always. I mean, I can't get away from it, to be honest. Even though no matter how much I try, Banglish I use all the time. Banglish. I really can't get away from it. আমি আসলে সিগন্যাল হইয়া হইতাম ইদ্রিস ভাইরে আসলে জায়গাত নিবার লাগি বুঝছেন নি বাংলা মাথা তাই না খালি ইংলিশ মাথা খালি ফেত ফেতাইয়া খালি বাড়ি. I'm sure you do the same. You do the same. I do unconsciously. Auto আইছে আবার. Unconsciously. There you go. We don't even realize sometimes. It just happens. Yeah. Oh yeah, that takes me on to one of the posts you did on ILB. Yeah. About আমরা দেশে গেলে নানি অনেকে আছে আমরা ইংলিশে মাতি. I'm not trying to clear করতাম স্যার. I think some people mistook me a lot. All I was trying to say, আমরা যদি এখানে সকলে এক গ্রুপে মানুষ বই নেনি আর দুজন যদি ইংলিশ হয়ে যায় নেনি আর সাইড ফার্স্ট যখন দেশে থাকই নেনি তারা যখন suddenly they start talking English to each other whilst the other people sit there and watch. ওখানে আমি কইতাম saying that when you're in a group, I'm not saying no, you can't speak English. Of course, যদি আর ফেরো তোমার লন্ডনে মিলে, of course you're going to speak English. That's fine. What I was trying to say was when we're in a group with others from Bangladesh. We need to be aware. আমরা খালি মাত স্টার্ট করলে নি তারা খালি ওই সাইড দেখেন না it doesn't seem right. That's all I was trying to say. But I'm not saying you can't. Of course, if we by ourselves with a fellow Londoner or a fellow person from England, we can talk English. It's no all problem. about efficiency, isn't it? Efficiency of communication. So that was my point actually, and I think some people thought, you have to talk. It was a good thread. It was a very good thread. How many comments did we hit? We got was over 100, weren't it? We got about 168 comments, and I have to say we got some fantastic constructive comments on it. Really. No one saying in English matena. Of course, English is an international language. Soyad Mizan bhai hoira আপনার বাংলা খুব সুন্দর. Thank you Mizan bhai. আপনার মতো নাই, but আমরা চেষ্টা করি. Thank you Mizan bhai. It's very nice to hear আপনার বাংলা সুন্দর. আমি তো মনে করি না আমরা আমার বাংলাতে অত ভালো I know it's not very good, but thank you. আর কি মানে যাতে আমরা বেজার হই না. Thank you. তারপরও উৎসাহের লাগি অনেক ধন্যবাদ. আচ্ছা, Shaheen Ahmed. All right, okay, fair enough. Right. So, shall we touch on our third item on the agenda? It has one আমরা online live meeting একটা করলাম আর কি. Yeah. Third item is a biggie, and actually I would love some views from people. I'm expecting a call. Okay, viewers, আপনারা অনেক সময় hesitant থাকতে পারেন, but in my time when I was in radio, I used to try and get people to entice people to call in. So অনেক মানুষের আমি জানি apprehensive auto confident নাই ফোনে আলাপ করার. Yeah, that's true. And I appreciate that, and I do understand কেউ আছে naturally বেশরম. What I mean বেশরম, like আমরার মতো. We don't it's just like
speaking to you guys, face to face. The only difference is we're not just speaking to one or two people, we're just speaking to a lot of people. So it could be a virtual hall full of people. And when you call, this is the key thing to remember. It's like you speaking to us just face to face, but with your eyes closed. So you're just calling and you're just talking to us, or let's say, it's like a conference call between friends. So don't worry about that. And the other thing is your phone on? It on is. only? Yeah. It's on? Yeah. Still not ringing? No. Yeah. So essentially, I understand that some people অনেক সময় অনেক মানুষের সাইন না তার নাম প্রকাশ্যে জানাইতা. So the best way around it is সুজা আপনারা ফোন করবা, আমরা জায়গায় মুখে হইরা কোনান থেকে হইরা তো আপনার ইনিশিয়াল দিলাইবা. So for example, me EJ Sam, so I'll just say ES. কোনান থেকে ফোন করছন, আপনি যদি বার্মিংহাম থেকে ফোন করেন হইবা বার্মিংহাম. বার্মিংহাম তো অনেক ইএস থাকতে পারে. আর যদি সাইন অ্যানোনিমাস থাকতা খালি কল করে হইবা, আমি কইতাম সাই না, আমি এমনি মারতাম সাই. It's fine if you don't want to do that. Just a couple of shout outs because quite আমার বিআইনজি হইরা সালাম দির আমরা দুজন দে. Welcome salam. Asma Khatun, another legendary member. I say legendary because she does really good poems. Asma, so started with Asma. Poems now. She's very good. Yeah. Very good. So you know what? I asked her last time to come on the show, and she says she's shy. She's very shy. She always says she's shy. So I don't know. I'm just trying to come up with ideas. Do you fancy wearing a mask or something? I don't think the issues with mask is, like you just said earlier, my sure is the confidence of actually coming on. You People see, are not that's confident. the thing, you see. Oh, confidence and karone, we're just missing out on so much vast knowledge. Exactly, yeah. Yeah. But we have this avenue now on social media. I'm rather an avenue on social media. Do you think the amount of people commenting and coming on social media, because social media has just opened up a massive platform. It's they're shy. They're on social media, being able to communicate. I know there's pros and cons about social media. The beauty of it is, when you call a conference in a hall, ashfasher মানুষ আইবা, আর না হয় যদি ইন্টারেস্টেড কেউ থাকে দূর দূরান্ত থেকে আইবা, আইলে বেরে হয়তো এক হলের মধ্যে 300-400 জন আইবা আপনার প্রেজেন্টেশন দেখার লাগি ম্যাক্স. বাট ফেসবুক যে এত দারুণ একটা প্ল্যাটফর্ম দিছে, আমরা আসলে ভিউয়ার, which is I'm so proud that আমরা এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ভিউয়ার্স পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে আমরা আছে, মিডল ইস্ট, অস্ট্রেলিয়া, America, Indonesia, Indonesia, all over the world. Wow, hats off to you guys. মানে আপনারা লাগি আমরা অনুষ্ঠান করতাম, আর আপনারা যে আমরা লগে যোগদান দেন, আসলে কত যে আনন্দ মিলে রাখে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না. It's amazing. And ILB, to be honest, it's come a long way, and all because of the members and the participation and that. We're still going strong. MashaAllah, 12,500 members. Yeah, I think it's 13,000 now. It's going up. Wow. I think I blinked. Amazing. Right, do you want to read some comments, or should we? I'm just going to quickly touch on a couple. Asma Hatuna Huida, oh no, leave me out of your discussions, lol. Gina, oto shows nai. After I nasar mumda, onustano. Afne Gyanor Shagor. Shine Ahmed, both of you entertaining all of us. Thanks, brother. You're most welcome, sir. Superb. So I really like your show. Fantastic. Guys, all I'm going to ask from you guys is 1 like on the page, 1 share, and 1 like on the actual video. That's all I ask. Afnara jodi ekjone ek like আর এক শেয়ার দিন, তাইলে অন্যান্য জনরে আপনারা ই আনন্দ খান দিতে পারবা. সো বেশি নাই, 10টা চাইলাম না, 20টা চাইলাম না, শুধু একটা. আর যদি সাইন মনে করেন যে yes, why not, let's help these lads along, তে আপনার ফ্রেন্ড লিস্ট ফাটাইলাও কা শেয়ার হই দিয়া. But other than that, that's all I'm asking for. Just 1 like and 1 share. Not much to ask for. Not much to ask for.
See. So next, Mahbubur. Mahmoud Rahman played up. Come on, Asma Khatun, ring in. And share one of your poems. Yes. Actually, আপনারা যারা না আমরা ILP মেম্বার হল আসুন, আপনারা আমরা ILP পেজের মাঝে যদি স্ক্রোলিং কইরা দেখুন না আসমা খাতুনে আসলে very nice poems all দেখুন. Sometimes, you know, like আমি আমার personal কথা কইতাম, আমি আমার ব্যক্তিগত মানে feeling এর অনুভূতির সম্বন্ধে আমি মানে কইতাম চাইলাম যে sometimes when I read her poems, her writings, it actually takes me on a journey. You know, she's got a really good way. It is. I've seen the poems. Mahmoud, why don't you give us a call and like Asma said, you can read one of her poems if you want to give us a call, Mahmoud. Yeah. Give us a call. So Asma suggested that. Tanya Mir is watching us as well. Assalamu alaikum, Tanya. Fantastic. Okay, so we've read all the comments. Yeah. Are we going to go to our next topic? Let's go to the next topic. Right. Our next topic, actually, one of our members suggested that we need to talk about this because he feels very strongly about that. And the next topic is Sylhet city. Now, apologies to people from other cities around, but the focus on this topic is Sylhet because we've got a lot of members from Sylhet. And what he was saying was... Bangla. Oh, yes, that's it. Yes, single. Right, then we just say that Sylhet city... জেলা ওখানে আছে তিনি আরো বড় পরিবর্তন হইতে হবে. It could improve a lot because he's seen other cities, Dhaka, Chittagong, Rajshahi. আমরা অতজন লন্ডনে থেকেও সিলেটখানে অতটা আগ্রহী, you know, with development. So what's your views on it? Do you think Sylhet is alright, developing, or Sylhet is fine? Or do you think আরো আমরা হইতে পারবো? আমি তো রিসেন্টলি গেছি সিলেট. I was going to say, you know, what's your experience? Our experience is all positive. Sorry, Kusu Bangladesh, but it's really... It's a Bangladesh show. From what I have seen, so much progression. But to be honest, I haven't seen any of the cities. So I can't compare it to other cities. And I think he has got a point. Why should we be behind other cities? What I'm talking about is development-wise. You see, এখানে না দারুণ একটা question আসলে আমরা ভিউয়ার আমরা মেম্বারে আসলে উঠাইছুন. When he actually posed the question as to why আমরা সিলেট উন্নত হইল না অন্যান্য সিটির তুলনায়, আমার প্রশ্ন হইছে গিয়া কিভাবে আমরা উন্নত হইলাম না. কোনো এক সময় আমি আমার বাল্যকালের কথা কইতাম, যে সময় আমি ছোট আসলাম, যখন আমি মোটরসাইকেল লইতাম আসিল, ফয়লা মোটরসাইকেল. I think that was back in when was it, 82 or 84, I can't remember. That was when I first bought my first motorbike. আর আমার তখন আমার ইয়াদ আছে, I think it was about 12,000 টাকা আসিল. It was about 12,000 টাকা. আগে টাকার value আসিল. You know, you could do a lot with less. On the same bike, I think it's probably in the region of, you know, like 1.5 lakh. But that aside, আমরা সিলেট না নিয়ে এই সময় মোটরসাইকেলের দোকান আছিল না. তখন আমি ঢাকা থেকে আমি আনতে হইছে মোটরবাইক. এখন at this very moment in time, আমরা সিলেট কি জিনিস নাই. সবটা আছে. টাটা জানেন vehicle company, trucks. সাধারণত আমরা টাটারও কোম্পানি নেম টাটা, কোম্পানি হি টাটা না, টাটা বিজনেস এটা নাই, বাট ওটা টাটা কোম্পানি. টাটা কোম্পানি তো এখন গাড়িও করে, ট্রাকস করে. এখন আমরা সিলেট থেকে আসলে বাইরে যাওয়া লাগে না, কোনো কিছু লাগে. ফর এক্সাম্পল, building materials. Last time I went was about 4 years ago, and আমি একটা প্রজেক্টও আমি আর দিতাম আসলাম. আর আমি কিছু রিসার্চ করছিলাম আর কি, যে দেখি মানে আমার লোকাল এরিয়া মানে সোর্সিং হইলে আমি যদি জিনিস আনতাম পারি. and if I can do that would mean that I can support local businesses, because আমরা নিজের মাইক্রো ইকোনমি যদি আমরা বিল্ড আপ করি, that strengthens our area. আর যে ভাইয়া মানে কোয়েশ্চন করছিল যে আমরা সিলেট খেলে গিয়ে একটু পিছনে অন্যান্য do you think that's in your view and experience? Sorry, English do you think that he's accurate? Do you think that's true? It's a difficult one to actually. It is difficult because we can't compare it. Because আমার নজরে আর কি আমি যখন বুঝলাম, and there again that is based on my experience about 4 years ago.
and I haven't unfortunately khamer kharone ami ashole barit jaitam parchi na, but from my experience, from what I have actually experienced, I think we are actually advancing in line with every other city. So. But এর মাঝে বড় একটা বাট আছে, অন্যান্য সিটি হলটার তুলনায় আমরা সিলেট এলাকার ইনকাম is far more bigger. আমরা সিলেটের ইনকাম নানি হিউজ অন্যান্য এলাকার তুলনায়। সো যদি আমার পাইয়ে কোয়েশ্চনটা পইজ করছন, if he is actually meaning in that term that we have so much, such a big economy going on and so much remittance, আমরা সিলেটের মাঝে, তাহলে এই remittance, what are we using it towards? Can we not use it for infrastructure, for example roads, sewage, recycling, etc.? আমি কিছু post করছি, sorry, no, please. When I was in Sylhet, I posted a lot of pictures. When I saw the roads and how clean they were, I was really, really amazed compared to a few years ago. The roads are clean. There's a lot of new buildings, really state of the art. I have to say state of the art building. The shopping centers, amazing shopping centers. Eating places, lots of nice, good eating places. Only amra idashtune gele, we won't have a problem eating at all. There's so many positive things I've seen. But again, I will say I'm not experienced only Sylhet. I haven't really been to other places in Bangladesh, so I can't really comment. I mean, Dhaka gese well, obviously Dhaka is the capital city. It's going to be a lot more. There's going to be a lot more in Dhaka than Sylhet. But from what I have seen recently, been to Sylhet, I was impressed. I was really impressed, and I'm hoping that we can improve more. আমার কাছে লাগে আর improve inshallah. But we need your views. I mean, that's just my view. What do you think? Sylhet আপনারা কিলা লাগে Sylhet যারা recently গেছো আপনারা কি তেমন করেন? Is Sylhet progressing? Do we need to see more faster progression in Sylhet? Kita in South Sylhet progression, what do you think? There's plenty of buildings in Sylhet, high rise flats and all that. Yes. We've got shopping centers, we've got eating places. Yes. What more developments do you want? And we're not short of eating places, that's for sure. Yeah. Also the airport. Wow. Airport is improve. It's a lot more improved. We're getting international flights in Sylhet airport now. There's so many positives to think about in Sylhet. So what do you think? Do you think Sylhet wants to improve? Absolutely. Since you posed the question to me, I can't see any further development in Sylhet because আমরা Sylhet city মাঝে আমরা land নাই. We can't develop further within the city. However, we can develop on the outskirts of and build micro towns, if you will. So যেরকম ভাবে আমরা ডাকাত মানে ডাকাত what's that place called? I think it's English Road or something, or Elephant Road or something. ও এলাকাত মানে একটা housing estate করছে. I can't remember what it's called. Estate to Islam, just to have a look around, and wow, they've got their own hospital there. So they've got their own little community. They've got their own schools. They've got their own masjid. They've got their own clinic. Wow. And houses in it, Gorohol. It obviously under Bangladesh, rather than following Europe, they're following America in terms of architecture. আপনারা যারা নাকি আর্কিটেকচার কিছু ফলো করুন, যদি একটু মানে লক্ষ্য করুন আর কি আমরা বাংলাদেশের বিল্ডিংগুলা এইগুলার মধ্যে দেখবা যে কিছু অনেকটা পাইবা আপনারা আমেরিকান আর্কিটেকচার উপরে বেস করা। সো ওগুলার মাঝে আমেরিকার যে সাবার্বের মাঝে বা যেন তারা হয়তো স্যার যে গাঁও এলাকা টাউনের বাইরে এটারা তারা হয় সাবার্বস। ও সাবার্বসের মাঝে যেরকম ভাবে তারা মানে estate hall করছে with a nice big road going in the middle, trees in front of the houses, and then you've got your individual plots. Is that why which জায়গা হইরা এটা? Dhaka, I think it's called Elephant Road, where এখানে বড় একটা IT market আছে. এখানে they sell everything electronic, and it's just further down. I don't think Dhaka. Remember? Dhaka is an amazing city in itself. One other thing I forgot to mention: hospital. I mean, recently when I had to do a lot of money going hospital, hospital as well. Amazing facilities. You can even compare it to facilities in this country. Sylhet was a hospital, so that's how much we progress. It's really good. There's a saying: money talks and beep walks.
Yeah. Yeah, but the thing is, right, either আমরা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস আছে যার কারণে অনেক সময় আছে আমরা অনেক সময় ওয়েটিং করতে হয় লাগে ফান্ডের অভাবে বাট আমরা দেশও ইসে অন্য অন্য ব্যাপার 10,000 সকলটো তার I forgot the actual saying, but you know, I just made it up on the spot. Yeah. But it's true. যার পয়সা আছে তার লাগি সব কিছু মানে রেডি তো again this way জেলা হইলা না আমরা ক্লিনিক সকল আমরা সিলেট না নি ক্লিনিক সকল দেখি আমি এত to be honest with you, you know, dental clinic সাধারণ dental clinic দেখি I thought wow, I've been to a couple of dentists, you know, you could probably tell with a couple of teeth missing, but I must admit, you know, I'm really, really impressed. I was impressed. Hospital look, yeah, I was so impressed. Clean. It's clean. You know, the attire the doctors and nurses wear is spotless. It's like, oops, you know, if we get a spill or something, okay, go quick, get changed, drop it in the laundry, and it's nice and clean. Did you know they've got CCTV cameras in part of the estates in Sylhet city? CCTV cameras are safe. Yeah. That's, As a matter of fact, in this country. আমরা সিলেট না নিয়ে ওখানে কিতা what's it called Shahjalal estate and Shafran estate there's that's a little village in its own আগে but this is going back a long time আগে ও জায়গাটা আছিল bus stand. Do you remember? I won't remember. I can't remember that day. Bus stand আছিল আর এখানে মানে গারা আছিল গারা বলতে you know it was literally a big dump where মানুষে খানির waste ফালাইতা আর এখানে 12 মাস পানি থাকতো ফেনা জানে you know like ফুকুরের মাঝে ফেনা থাকে না নি ফেনা ও ফেনা আছিল আর বইশ জানে you know yaks ওটা গড়াগড়ি করতো they used to cool down during the warm time and literally all zagat well I remember you know like when I was younger literally এখানে মানে সেট খানা যেটা হয় আর মানে এখানে পানি কোনো সময় শুকাইতো না and now oh সমান জায়গাত গিয়া I'm like saying wow look at that building wow look at this কত সুন্দর department store করছে and it's like rewinding my you know memories back and I'm like thinking I could have sworn there was a huge hole in the ground there and now তারা এখানে বরাট হইরা কত সুন্দর বিল্ডিং হল so again going back to that subject about development I'm really surprised you know like the amount that we have progressed. I'm view, just my view. I think from what I've seen, we've progressed a lot. It's amazing feeling. Sylhet gele kun shomoy lage then you know we've not even আমরা দেশে গেছি না still you can honestly that's my feeling sometimes when you stay in Sylhet বুঝা যায় না তুমি দেশে গেছো sometimes so I know some people want the experience of the natural Bangladesh obviously we all want that so yes we're not saying you know stay in Sylhet you know to experience that Sylhet গেলে কোন সময় লাগে আমরা এখন রয়েছি because everything's like you know so modern and you get all the facilities in Sylhet so that's how I feel sometimes you see someone sorry just quickly saying Kayumal Adrahim nice of you to join us bro আর এবাই যে আমরা নজরুল আলী ভাইয়া হইরা fantastic subject thank you for joining us and please participate in the discussion if you can and Mahbubur Rahman Bhaiya Huida would love to see digital village in Bangladesh where people have access to free Wi-Fi so they can connect to the world. It will also create many opportunities for them to learn and even find by the way Mahbub we've got free already there's free Wi-Fi in Sylhet there's free Wi-Fi in so many places in Sylhet which is fantastic. I was about to say about 4 years ago just went to Sugarslam ishma ashula Wi-Fi asilda and you know I used to struggle with data because as soon as I used to do something zap data is back to zero so I used to you know top up so much. I used to do that oh this time round I didn't have that problem because like there's everywhere you go there's free Wi-Fi there's so much facilities with regards to Wi-Fi and all that samnidi aro improve it's going to improve it's brilliant it is brilliant it's like you know places like you know where I'm from Nobigunj you know even those places have hi-fi hotspots now so you think to yourself you know Bangladesh is you know zar asta agriya zar and in terms of what Mahbub Bhai said is like spot on because you know like dire
with the digital age, you know, মানুষের যখন মানে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করব, again আমরা বাংলাদেশের job market is growing as well. খালি আমি আস্তে Bangladesh, you know, like go on various different Bangladeshi websites are, you know, I can see there are loads of telemarketing jobs available, and salaries are quite decent. You know, one thing I want to say though, learning, you know, there are certain courses that are free. Yeah. You know, for example, I'm the Khan Academy. You know, I don't know if you guys have heard of Khan Academy, but Khan Academy is based in the United States, and essentially what he does Google it, people. Google it, because, you know, mashallah, that guy, right, you know, may Allah, you know, like grant him a long life. This guy is a superstar. He provides lessons, as in 101 lessons, the basics in physics, maths, biology, and you got all the access to all the basic classes of, you know, various different levels. You got, you know, like basic, intermediate, advanced, and you can even do master courses, you know, pre-master courses online. So guys, you know, if you know, go and check it out. You know, I'd strongly recommend. Yeah, and it's called what else is this again? Khan Academy online. Khan Academy online. Yeah, I think it's Khan something AC. It's Khan AC. I can't remember. Sorry, guys. But as soon as you put Khan Academy on YouTube, on Google, you'll find it. It's the first one that comes up. You know, it's a fantastic site, and it's a brilliant resource for, you know, knowledge. I was just going to touch on a few other things. Positive to one thing I have noticed though, the roads are good, improving, but the driving conditions are still the same. It's not. It's nice to see, you know, like we've got some boy races around here. You know, I hope you can hear those tires screeching and those, you know, engines as whizzing by. Just as I mentioned, driving conditions. So there's still a lot to, you know, improve. I don't like getting to cars and traveling a lot, man, because it's still there. It's still the same. Driving conditions. The line I should drive and all that. I think the government's trying. The roads continuously improve, but I don't know what it is. Maybe driving conditions. Maybe the quality of the stuff they use to build the roads and all that. But it's regularly this breaking. It's, you see, I don't want to touch politics, bro. Yeah, we don't. So, you know, I hope I'm not stepping on anyone's toes, but, you know, you can't really directly blame the government for that, because the government issues out tenders. Contractors take those tenders, they win the tenders, contractors get subcontractors to do certain things, and then those subcontractors even subcontract. So if you can imagine, you know, like going from this level to down this level, you can imagine how far 1 lakh or 1 kuti would last, you know, from going from here to there. You know, the rest is history. So yes. So just to summarize, all I would say is, from what I've seen recently been there, I think they made massive strides, huge progression. I think if I go back in 2 or 3 years' time, I don't think massive, you know, big changes from Sylhet. So lots of positives. Obviously, because you know, it's not all fully done yet. There's lots of things to improve on, a lot of things. But from what I've seen compared to before, they made a lot of progression. That's my opinion. They have. You see, a couple of things that I would like to see is driving. Things to do with driving. For example, you know, a proper driver's license, proper insurance for, like we have in this country. Amra desho sorok durghotanay literally hazar hoile eta too much hoye literally 15-20 জন on a daily basis দৈনন্দিন মারা যার মানুষ. That's a very অনেক সময় নানি যারা মারা যায়, it doesn't matter, they don't select, you know, accident জানানি খোঁজা জানে এই জিনিসটা ধনী গরিবের মাঝে কোনো পার্থক্য দেখে না. It happens to anyone. আর আমার এসব মানে খুব দুঃখ লাগে ওটা আর কি, বেশিরভাগ আমার এসব দুঃখ লাগে যে বিশেষ হয়ে আচ্ছা ধনী একজন যদি যায়, I know it's not right, আমি যেটা হইলাম আসলে এটা হওয়া ঠিক নাই, বাট ধনী একজন গেলে অ্যাটলিস্ট তার পরিবারটা চলিয়া যাইতে পারবো, খালি তার এই আর্থিক সম্বল আছে. কিন্তু গরিব একজন
মনোরকা গরিব একজনের একমাত্র মানে বাসার উপায় বড় ছেলে ফর এক্সাম্পল ও বড় ছেলে যদি বাসের সাফায় মারা যায় তাহলে এই পরিবারটা একেবারে ফঙ্গু পুরা ডিসেবলড আর যদি ইন্স্যুরেন্স থাকতো আমরা দেশে তাহলে অ্যাটলিস্ট কিছুটা ফাইন্যান্সিয়াল কম্পেনসেশন মিলল না with which they could have tried to start again or at least তারা নিজের ফায়ে হারো এবার একটা সুযোগ সুবিধা মিলল না Then the question arises, how do you oversee all that? Very simple. Amra desho every time, okay, আমি বাংলাদেশে প্রত্যেক বছর আমি যাইতাম. Sorry, for the past 4 years I haven't been, but prior to that, every year, as a matter of fact, I actually got free flights with I actually got free flights. Yeah, because I ranked up so many air miles. I actually got free flights. That's how often. Sometimes I was and essentially what I'm saying is every time I'm in the shows I was approached by some insurance broker. Right. Selling me life insurance, selling me a savings bond, selling me something to do with insurance. Okay, money tami Bangladesh based bank nai. It's based in India. However, itcha holamda Bangladesh khurto farto. Because it's not very difficult to, set up an FSA authorized, system whereby tara regulate kore. Amra desho to emon naite amra officer holter obab. Because we've got loads of, I'm sorry guys if I'm stepping on anyone's toes, but we've got more officers than work. Yeah. So, we can't actually, go ahead. I think we need to actually make a start, but we need to, without trying it, without making a start, we're not going to know. Yeah. We've made some really good suggestions. I think Bangladesh is going the right way. I think it's going the right way, and inshallah, in a few years' time, I think our progression dekhmo. Inshallah. Not only in Sylhet, hopefully. The only way is up. As someone said, the only way is up. Baby, for you and me now. Bangla translate করে ফিতার বনি ওটা একমাত্র ফট খালি উফরে আপনার আর আমার লাগি ও বাচ্চা sing it with the rhythm with the tune. Nah bro, that's too much to ask for. So that's we've got Abdul Salik watching. How I hope you're having a good laugh. Pass it on to Yamin, he can have a laugh as well. Oh, Asma Khatun, Yaz. Spot on. Bangla version of Yaz. Bangla, he does like a jazz. We still haven't, I'm surprised we still haven't had a call because so many good topics to talk about. Hang on, let me see if the phone's working. Right, we have topics like cricket. The phone's working. We have topics like Eid, Idor Shubhecha janaite parba, cricketer kotha marte parba, apnara call koriya, Sylhet kotha marte parba, amra kila Sylhet improve kortam pari. Okay, we're going to touch on ILB and do's and don'ts. So please call in, give us your views. Maya side kita hoira. The only way is up, baby. That's my side for you. So how do you translate that in Bangla again? Ekmatro foto free. Oh bacha. That's a good one. See, you get full entertainment. Good entertainment. Buy one get one free. Are we going to take a break or we just carry on full on? No. It's business as usual. So actually today what have we got on next? Right. I'm done next topic. Okay, I'm done. We'll move on from our Sylhet topic. Inshallah, আশা করি আপনারা সকলে আমরা লগে একমত যেনে আসলে আমরা মানে এলাকা সিলেট এলাকা আসলে অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের তুলনায় হয়তো কিছুটা পিছনে থাকতে পারে in terms of development technology, but আমরার মতে আসলে সেম গতিতে আসলে যার from my point of view আমি মনে করি যে সমান গতিতে আসলে যার ঢাকা obviously দুই তিনটা ফ্যাক্টর আছে মানে just to sort of round the subject off দুই তিনটা ফ্যাক্টর আছে একটা হচ্ছে education আর একটা হচ্ছে finances so আর একটা হচ্ছে structure infrastructure ঢাকা I'm going to start off with the third point infrastructure ঢাকা obviously infrastructure আছে খালি আমরা দেশের central city main রাজধানী যার কারণে যে কোনো জিনিস উপরতনে হুকুম আইলে লগে এটা মানে কার্যকারী হয়ে যাব দুই নম্বর জিনিস গিয়া মনে করো আপনার ফাইন্যান্স
finance to obviously khale Dhaka apna main central city আমরা হইতে গেলে আমরা রাজধানী হইছে ফাইন্যান্সের main headquarters so finance isn't an issue it is tarari kana foila jaibo hokol finance distribution and then it's going to we can follow the model and of the first one is education education yes I'm not going to say that I'm ashamed to say that I'm not selected tulonai Dhaka onek educated but unfortunately that's the facts আমরা Dhaka monohoruka in terms of education everyone the level of education is far more higher. Education is always very very important. Education is important in things definitely. আমরা Sylhet unfortunately আমরা Sylheter যে এলাকার মাঝে হয়তো আমরা এডুকেশনাল দিক দিয়ে আমরা একটু কম importance দেই unfortunately for which reason আমরা Sylhet একটু educational তুলনায় সামান্য একটু পিছনে however we are advancing আমরা যেন একটা কিতা আছে যে আমি আরেকটা জিনিস আমি দেখি education হতে আপনি যখন মাচুন্ডি নি even the poorer families they're trying to educate their kids. Even in primary school, the case, a lot of poor families, their kids are going to school. So that's another positive thing we've seen. So it's a positive progression that we're making. Amra Rahat Khan dekhara kira apnara live ami jani na. Amra Khan sabai ashole Facebook check korchon na mone hoy. That's why. But amra চাইছিলাম রাহাত খান ভাই রাহাত বন্ধুহার আমরা চাইছিলাম যে আপনারা লুকাইয়ানি আমরা শোটা করি দিলাম পারলাম না তারপরে আপনি দিকে লিসন আশিক মিয়া ভাই ঈদ মুবারক জানিরা ঈদের দাওয়াত টু মাইসেলফ and খায়র মুবারক আশা করি আপনারাও ঈদের মুবারক ইন অ্যাডভান্স আর আশা করি আপনার কিন্তু আমরা আশিক ভাই আসলে শরীর একটু Yeah, I hope you get well soon, Ashik Bhai. Ashik Bhai has been a very valid member of ours. He's a bloody legend, man. Right from the start. And Foila Montira Amra, ILB page your time Amra Ulungi Predagus last time round. He's one of our superstars, the star of the page. So I hope you get well soon, Ashik Bhai. Maya's idea here, we need to invest in creating jobs in Desh instead of making mansions to show that we never even live in. True, that is a good point. Good point. We've got a lot of empty mansions. You see, the thing is, like I'm gonna let the cat not out of the bag, but just sort of peep out of the bag. There's a little project I'm working on. Hopefully, you should see the light of day, inshallah, probably within a year or so. And that project entails, education for all and energy for all. So it's a little project, inshallah, afnara hola support saidam, and hopefully, like-minded geeks and nerds like me would also, jump in to sort of help me out on this project. That's a good point. I think you mentioned something like, because a lot of the time when we see crises and things happening, I'm not short term. Always we look at short term. Charity it'll solve the problem, but we need to be looking at long term projects. Long term, help. It's right. As the saying goes, you give a man a fish, he eats, he digests, he poops it out. You give a man a fishing rod and a body, he learns how to fish. Absolutely. So good analogy. Yeah. I mean, please excuse the poop analogy, but it had to be said. I mean, if I don't say these things, how would you guys laugh? That's the point. Have a laugh. Are we making them laugh? I don't think we're making them laugh. I'm not good at making people laugh, so I'll leave it to you. It's a natural gift. Allah di sona mare. Johnny, manushra jai bartai. So okay, so we're just going to finish off with this topic, and we're going to move on to the floods. It is by obviously earlier on in the conversation mentioned that either iru amra agamite to either anondo manche khorta er maze doka I flood away ashole to irokom flood to hamasha hoy I'm sure, but this year বেশ but এবার মানে একটু বেশি হয়ে গেছে too much হয়ে গেছে প্লাস অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট খালি আমরা সিলেট না অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টে মানে প্রচুর ভাবে তারা সাফারিং করতা
and it's having a huge impact on farm stock. Farm stock is a huge total wipeout. Yeah. And many people's main source of income, main source of living is through those crops. And if I said destroy what you say. I was just having a conversation before this program started. And I'm not every year how can we do anything long term to avoid all that? We actually touched on this topic. I think it was Shokut Bairali a few weeks back. We touched on a couple of ways to improve our life in Bangladesh, and on that show I mentioned something about the government allowing us to give us a couple of provisions. For example, usually when I was a kid, side ফসলা জমিন আছিল সাইডবার ফসল হইতো সাইডবার ও সমান জমিনের মাঝে সাইডবার ফসল দিত right now fast forward 30-40 years in the future এক ফসল কোন ফসল হয় আমন literally is unheard of ওখন খালি বুড়ো হয় এও বুড়ো জানে ওর ফানি টানিয়ে হলতা লইয়া লাগি ওখন কিচ্ছু ওন না so sometimes I smirk in disgust in the sense that why do we allow ourselves to suffer this when there are simple solutions? Science has given us answers. Science has given us ways of measuring certain circumstances and situations, and therefore science has also given us ideas of how to circumvent. I just want to challenge you on that, because I think in Bangladesh being a third world country, like we said, there are resources and everything is nothing compared to countries like Europe, the UK. Yeah. And I don't know if you've noticed recently, all the show flooded sometimes they couldn't cope themselves, and they should continuously. The difference is this way. You can either shamdar floods and hosid. Yeah, but even then they can't handle it. But that's because they're not prepared for it. আমরা বাংলাদেশে তো এক্সকিউজ যে প্রত্যেক বছর আমরা জানা শোনা প্রত্যেক বছর আমরা এমন টাইমে বছর we know it. So because we know it, we have a whole 6 months to prepare for it. Either should to জানেন না তারা জানেন না যার কারণে ফ্ল্যাশ ফ্লাড যখন হয় না, there are certain items, for example, Amda's in a drainage system. Our drainage system is over 100 years old. It's not been upgraded. Actually, that's a very good point. Very good point. Amra every year zani. This time of the year, monsoon season, every year zani. So we could be better prepared for it. That's a very good point. This allows us to prepare that tamar. Like you said, in this country, when I mentioned that they weren't prepared for it. But every monsoon season it happens, I think we can be better prepared for it. What's your views? I've not views on it. Please. I just want to mention Asma Khatune a couple of points for you. She said build houses on stilts like yes, fence. I was about to suggest. That's a good point. On stilts. Yeah. You see, water resistant concrete, water resistant concrete asset, and all we need to do is, essentially build, depending on your footprint of your house, we could do with 9 pillars, or we could, if it's a small house, we could do with 5 pillars. First pillar refridia jodi na amra gor kita kori gor tuli fanye damage korto na, plus the shape, if it's cylindrical, the water literally flows around, so it doesn't crash. If it's square, water hits head on, whereas if it's cylindrical, it flows around, therefore there's less wear and tear. Just stilts then stilts kiza fanye fartonani uda into. No, not necessarily, because of their shape, it's like water goes around it, so water doesn't have to fight it. Right, okay. So if water was to hit a wall, there's more force against the wall, whereas let's say I'm using my finger for an example, and if water's gushing through, it can go through the side, if you will, whereas if it's a wall, then it's hitting the wall head on, and therefore it's weakening the wall. Wow. Weakening the so wall. much knowledge. So
it's something that, you know, should come from government. Again, I don't want to, you know, like talk about politics too much, but if someone close to government, someone associated with government, someone associated with someone who is associated with government, please, I don't mind, use the idea, benefit the people, you know, take the credit, just benefit the people. So, under summary law, we can do a lot more to prepare for this flood. Yes. I'm sure we can. And I think Khali public now, government needs to look at that. Government needs to look at it, you know, why aren't we better prepared for these floods? Yes, you know, sometimes we're helpless, we can't do much, but I'm sure we can be better prepared and we can lose less lives. The other thing Asma Hatun has mentioned, engineers can build and control water flow and dams. And that is another thing, you know, that I wanted to mention, that, you know, we can create electricity from them, you know, and essentially having a dam whereby, you know, it controls the flow of the water and then gradually releasing it, which turns a generator, which makes electricity, and then at the same time, because the water is controlled, the flow is constant. And then if they were to redirect, for example, Actually, why don't they hire you? The way you're talking is so knowledgeable. I think they should hire you. I think we should. Please do, because get somebody to engineer with that. Because, you know, to be honest, building and construction, I have a degree in. So, explain what's in it. Yeah, It's really good the way you explain. Give me a job, guys, and, you know, enough for my routine thing, aluwazi. I'll be happy. No, I just like the way you explained it very well. There's a lot of knowledge there. You know, the way you explained it's really good. The thing is, though, is it's a common sense finish. Another good example would be, ওজন একটু আগে আমি কইছি যে জমিনের কথা, যে আমরা জমিনের ফসল সাইড ফসল থেকে খেও কোন কোন এলাকাতে আসলে 6 ফসল বা, would you believe it? 6 ফসল আমরা you're stealing her ideas. Is that true? Well, if she wants to contest me, she needs to come onto the show. Call in, Asma. Don't be shy. If you want to contest me, come on the show. And let's have a verbal what's it called? Verbal. Well, Asma's volunteered to be appointed the main guy, and you can be her assistant. I don't mind, as long as the job's done. I'm happy. Well, put your money where your mouth is. Call in. Dekilune, Asma. The number is under Idris Vaidisina. And now, oi. That's it. You know what? I realised the number's there, and I've been typing the number in. This is how alert I am. No, that's fine. That's fine. Yeah. It's all good. Sorry, I stopped you there in full flow, but we've got a lot more members on now again. Yeah, mashallah. Mahmoud Bhai, salam. I just came from work. Assalamu alaikum, Mahmoud Bhai. We've got a moth flying around as well, free range. You know, it's not a farm moth. It's free range. I'm just in there. I'm not matter. Right, so what else I was going to say about the floods? This is a very important topic actually, and you touched on some really good points, and also Asma made some really good points. What I'm thinking of, I've got one simple idea, one more simple idea. Sorry for no. Like this is on your toe, because unfortunately I have chance fight them. Well, like I don't get a chance when you, so I have to stop you out. Yeah. You need to get one of those. Yeah. Slap it on my mouth so I can. And yeah, another simple idea. The government doesn't have to spend a single penny. I'm done national TV, yes. National TV, BTV, national television. National television was if they put out an infomercial, for example, you know, I'm not the show. The show man funny show. You show tara infomercial hold there. You know, ich mutu gur. Ich simti lobon ar shiddohra fani auto saline, you know, for example, you know, just to help you from diarrhea and, you know, various other waterborne just to sort of refill your you know, like your essential salts in the body. Saline, right. Odorana the information like that, Shara Deshbe Fitara every hour, you know, if they're hitting the screens every hour, you know, with an infomercial something to the tone of, you know,
don't khata-khati mati from your zomin. Yeah? If you do, zoribana hoibo. If you want mati, then this is Bangladesh. Okay, this is proper Bangladesh. If you want mati, then you put ban o matat of the river and ban o matat on the river, and then you could get the mati out. If you know what I mean. Now, like okay, jokes aside, yeah. Jodi nani amda khal khonon jetara sadhanoto hoy or dredging, khal khonon jodi amda hoida thaki তাহলে আমরা ফানি ফত ক্লিয়ার থাকে আমরা দেশে সাধারণত মানে আমি দেখছি it's unfortunate but people do it আমরা খালের উপরে নানি মাটি বড়াইয়া ও জায়গার মাঝে আমরা গড় দোকান তুলি লাই so how on earth is water supposed to flow by? Why can't you build? Okay, fine, if the need is there, you need to build. Why don't you use common sense and use a concrete, like circular tube underneath your structure whereby, the water can flow underneath. You're making some excellent points. The question I have is, Amra public, right? Why isn't the higher authorities in Bangladesh? I'm public, Mango public? I'm public, yeah, Mango public, yeah. Okay, go Why, how many years have we seen these disasters happening? Every single year we lose so many lives, right? Year. It's about time we have to start. Public we can shout out loud, but it's the higher authorities, they need to start thinking, right. We need to be better prepared. The beauty of it is, right, Amra's a platform it's going out to a wider audience. And like I said before, আমরা যে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে নানি এটা আসলে খুব দারুণ একটা প্ল্যাটফর্ম কারণ পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে মানুষে দেখতে পারবা বাংলা স্পিকিং অর ইংলিশ স্পিকিং রিগার্ডলেস সবাই মানে অনুষ্ঠানটা দেখতে পারে আর আমি বারবার আমি কইরাম যে আমার ফ্রেন্ড বন্ধুরা যারা আসুন in technology in science আমরা খেউরুরই কোনো কিতা নাই যে বাধা নাই যে যদি কোনো government official or someone who knows a government official actually uses one of our ideas at parliament তারা propose করে যে look আমরা গভর্নমেন্টের কোনো খরচ হইতো নাই তোমরা ওটা নানি টেলিভিশনের মাঝে অ্যাডভার্টাইজ দেও দিলে পরে ওই কিতা আমরা দেশের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা এইডস পাই এইডস দিয়ে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্রং করতে পারি রাস্তাঘাট ব্রিজেস এগুলো আমরা মজবুত করতাম পারি আর পাবলিক রে আমরা ওরকম ভাবে একটা সিস্টেম বাতাইয়া দেই যে ঠিক আছে আমরা যদি সরকার পক্ষ থেকে যদি আমরা খাল খনন করতে হয় খালটা খুঁজতে হয় সো দ্যাট একটা সিম্পল এক্সাম্পল যদি আপনি 100 লিটার পানি যদি আপনার গ্লাসের ও কাফের মাঝে যদি আমি 1 পাইন্ট পানি ডালি এই কাফের মাঝে 8 বনিবা 1 পাইন্ট পানি 8 বনি no you cannot nani what 3/4 of a pint tops ek quarter to igun ufriya forbo nani however if I had a bigger mug if I had a jug instead of a mug again you're making a good analogy so jodi আমরা খালের মনে করুকা সুটু খাল নাল whichever যদি থাকে আর যদি মনে করুকা 2 ফুট উচ্চতা যদি থাকে 1 মাইল 1 mile times 2 it's not 2 miles but cubic feet then we can like see how much water it can take from the bottom to the bank ও সমান জায়গায় যদি না নিয়ে আমরা আরো 2 ফুট খুঁটি it's gonna take twice as much water now আপনারা চিন্তা করে দেখুকা বেশি না আমি 2 ফুটের কথা কইলাম যদি আমরা সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটা খালে আমরা 2 ফুট কইরা যদি কিতা করি আপনি চিন্তা করে দেখুকা বর্তমানে আমরা পানি যে রেইনফলস আছে how many feet rainfall are we getting and how much water can our waterways handle আমরা যদি ও খালগুলার আমরা মানে খুঁজতে রাখি তাহলে যত খুঁজমু তত খালে পানি বহন করব প্লাস আমরা ও যে আমি আবার বারবার আমি সরকারের কথা কইলাম যদি সরকারে ওরকম একটা সুযোগ সুবিধা দিত আর হয়তো যে সরকারে হয়তো পাবলিক
তোমরা যত মনে চাই তোমরা গড়ের লাগি বিটা করতে চাইরাই যত মাটি চাও তোমরা নিজে বান দিয়া তোমরা মন ইচ্ছা মতো খাল থেকে তুলে নাও That way, you're saving money because খালি খামলার খরচ দেওয়া লাগে আর নাইলে ইদ্রিস ভাই যদি আমার জমিতে না মাটি নিতা আমি তান্ডা হইলাম না বা ফুট হিসাবে দিও You know what, Jason, but you make some really good point. I think they should, honestly, Dila explain for right. You should apply for a job. Give me a job if you're watching. Honestly, it's just great explanation. It's true though. It's true though. It's really good. I'm just going to read off a few more comments. Jackson Mia Baya Koira, my word, Bangladesh. Muhammad Tibu Baya Koira, there are so many rivers and canals in Bangladesh, but unfortunately they are not deep enough to keep water flow. Therefore, the river and canals must be deep. Overflowing, You made that point earlier, yeah. Jackson Baya, I've also got canal and rivers facing both way from the back and front. Tan experience, you know, he experienced floods himself. And Amar Abdul Salik Bhai, Islamic Abdul Salik Bhai, he's saying Bangladesh needs investment in entrepreneuring and creative sector. Young people in BD are more aware via the internet and alternative media. Good point. Fantastic. You see, again, to my knowledge, Grameen Bank, again, you know, like, we have no association with Grameen Bank or any trademarks whatsoever. No one is sponsoring us. Ita amrar fokko theke hoidam, but amar jototuku mane kita ase jana ase Grameen Bank offers, you know, certain training for certain projects. Our project all the lagi of tara foisha day. So again, you know, it's down to our government to, and you know, for Grameen Bank to actually sort of expose what is available, what kind of training is available. So yes, very valid point, Abu Salik. Abu Salik, I had a good point, Manai. Sorry, he said the correlation that we see with all developing countries is the mismanagement of foreign aid. Government officials need to be held more accountable. The people need to make the MPs work for them and not the other way around. And that's a very good point. Again, Salik Bhai, you make some very constructive points. Last night you made a very good point on our thread as well. So excellent. Thank you, Salik Bhai. So again, what do you think of his comments? I don't, like I said, you know, like I try my best to be as non-political as possible. But you hit the nail on the head, mate. As you understand, we have to be neutral here. It's a live show here, and I always say, we don't want to go into politics or anything like that. We try our best to be non-political. Salik Bhai, I suggest a question time show that allows the people to take MPs to task based on local, regional and national issues, ideas and initiatives and policies. Amra Bangladesh ase rokom show ase, but unfortunately, you know how bureaucracies work. It's like I have to, you know, make an appointment with the secretary, and then the secretary has another secretary, and so on. The story is never ending, bro. Never ending. Either we can get our mayor, ward councillors, you know, sat in this room, you know, we can grill them if we have issues. But unfortunately, I'm not should be denied because, again, you know, like I say, I'm trying. When he says question time show, what does he mean by show via us? No, not via us, but you know, it's like giving the public a platform where. Question time on any like I'm the Cameron and we literally grilled that'd be brilliant, you know, if you can do and that. What's her name, Theresa May, you know, she didn't turn up, did she? And the point of it is that ওদের অনুষ্ঠান জানলে পুরানো ভাব জনগণে যা ইচ্ছা তারা জিজ্ঞাসা করতে পারে যে Theresa May, for example, Theresa May আমরা যে নয়া দামানো হলা ইরা দেশতনে তারা 30,000 পাউন্ড বেতন দেখাই বাকি লাখান এটা একটা হইতে পারে তারা দেশটাকে অটো প্রমোশনের খাম পাইব কি লাখান এই দেশে আমরা 30,000 বেতন পাইতাম না how is that possible, for example? Or let's say আমরা বেনিফিটের মাঝে একটা কিতা আছে যেমন চাইল্ড বেনিফিট দুই বাচ্চার অধিক বেনিফিট পাইতা নাই তো এই সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন উত্তর করতে হয় তাহলে এমপিরও করতে পারবা open, it's an open forum, but you know that sort of stuff doesn't happen in Bangladesh. No, and I think actually it would be fantastic. We would be fantastic, but I personally don't think smooth running will be the way it works. It's not going to. Unova সাংবাদিকরা নাই হরিলায় তারা উচ্চনি আস্তা খুনবাই দি তারা ঠানমাইরা নিউগার নিয়া ড্রেইনো আরাইয়া তো রাখবো But very good. আমি তা ডরাই ভাই
I think it's a good suggestion. Very good suggestion. I want to live a few more years, man. Yeah. I think we're running out of time soon. I don't know if you want to just close this subject, and then we can move on to our main topic. Like I say, guys, you know, ILB pager mazenani jekno jinish আমরা ওখানে আমরা ILB পেজের সম্বন্ধে কিছু আলাপ করবো, বাট ফ্লাড সম্বন্ধে আর কি আজকে আমরা ওখানে আমরা এই সমাপ্তি দিলাই এই ফ্লাডের টপিকও। আর আমরা ILB পেজের মাঝে যদি দরকার মনে করো নাকি আমরা থ্রেড একটা ওপেন করবো না, আর পাবলিকের মানে মতামত সম্বন্ধে আমরা জানতাম পারবো। আর এমনও তো আছে অনেক মানুষ গুফরের মাঝে দুফুল ফুটে, you know, you get knowledge from the most or the least expected place. So, you know, এমনও হইতে পারে যে আমরা একটা থ্রেড ওপেন করবো আর বিভিন্ন জনের বিভিন্ন জায়গা থেকে কমেন্ট হল করবা, and there might be a gem of an idea, you know, something that never crossed our minds. Well, even tonight, I think we've touched on so many good points, and you know, when you explained certain suggestions about flood killer yorta, it's really, really good. And like you said, these great ideas could come out from anywhere, really. So shall we start with what ILB is? Yes, definitely. We still haven't had a call. I usually, when we do live show, at least call. Afimia, she usually gives us a call actually. So assalamu alaikum sister Afimia, one of our admins. I'm checking if the phone's on, and it's on. I'm hoping you're not gonna let us down. You're gonna give us a call. So the number is the number's on the screen actually. I'm gonna read it for all tonight. I'm that this fight sinar waze. Yeah. Good, that's what it is. Sinar waze bandara kum tu. The Bangladesh sinar waze. Right. So should we start on the ILB and do's and don'ts and all that? Or do you want to start? Or right. Okay, folks. The great daddy of ILB, the guy who came up with the concept, the guy who was passionate enough to actually move a finger and create a group is Idris Ali. And well, what I can say is the group essentially is about everything we love about Bangladesh. Amra Bangladesh সম্বন্ধে কিতাব আলাফাই কতটুকু আমরা অন্তরে থানে দেশে আমরা দেশ সম্বন্ধে ভালো বা গর্বিত ফিল করার সম্বন্ধে আমরা এই গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। আর আমি একজন মানুষ আর কি, I'm very proud to be a part of it because, you know, প্রথম অবস্থায় আসলে দিস ফাইল লোক আমার আসলে তেমন সম্পর্ক আসেন না, and you know, I got to know him through ILB, and to be honest with you, since then it's just been fantastic. It's been a ride, and all I can say is, you know, like through this group I found a fantastic friend. Same here. All I'd like to say is one person can never do anything. I may have been the person who created the group, but there's a big team behind it, and every single person, even a small contribution, makes a massive difference. You, the viewers, the members, and because of our unity and big team behind us, everything, that's why we're successful. And I'm so grateful for people like Ijay Sambai. You know, he takes it upon himself to do so many things and, you know, make decisions and all that. And you, the members, everybody, you have all played a big part in the success of ILB. We've had massive success. Initially, it was only a Facebook page. Events and so many things we've been able to do. It's beyond my wildest dream. For ILB was a dream, right? It's gone beyond my wildest dream from what we've achieved. It's a reality. All thanks to everybody's involvement. Everyone who's involved. So, do you wanna quickly, you know, আমরা নতুন মেম্বার হল যারা আসো নাকি আমরা চেষ্টা করবো ওখান থেকে আমরা বাংলা মাতার তাহলে কি আমরা গ্রুপের মাঝে অনেক মানুষ আসন যারা ইংলিশ স্পিকিং করন, অনেক তার চাইতে অনেক বেশি আসন যারা বাংলা স্পিক করুন, ইংলিশ তেমন জানুন না। আর থারার ফায়দার লেগে আজকে মনে করলাম যে আমরা ILB সম্বন্ধে আমরা কিছু আলাপ আলোচনা করবো, যাতে সবাই একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, বুঝ হয় যে এই গ্রুপটা খিতার লাগে হইছে, আর এই গ্রুপের মাঝে আমরা খিতা করি, এই গ্রুপের মাঝে খিতা আমরা এলাও করি, খিতা আমরা এলাও করি না। Exactly. আর এই গ্রুপ সম্বন্ধে টুকটা মানে যাতে this part of the show is the so very এটা হলো very important. আমরা এই যে পার্ট নাই because আমরা পেজ লাগে আমরা ভিউজ আনতাম সাই মেম্বারস গুলো
আপনার page, what do you think of the page? Kita mano. What do you want? What do you think of it? Ar kita sao, how to improve it, and have you got any issues with the page? Is there কোনো জিনিস we need to know the views, because end of the day, without the members of the page, this page can't run. Without active members, page run করতে তার পারবে না। ফাঁকে আমি আবার হই যদি আপনার কোনো কমপ্লেইন্টস থাকে আমি কমপ্লেইন্ট ডিপার্টমেন্ট হ্যান্ডেল করি This is the guy. This is the main আমরা this way খামাখা টেনশন দিয়া লাভ নাই He's the complaint guy. He's the main guy. আপনারা যদি কোনো সমস্যা থাকে গ্রুপ সম্বন্ধে বা কেউ যদি আপনারা সাথে কোনো খারাপ ব্যাপার হইতে থাকে প্লিজ আমার ইনবক্স করবা অনেক সময় আমি খামেখাজে ব্যস্ত থাকায় হয়তো আমি ইমিডিয়েটলি আমি আপনার সাড়া না দিতাম পারি বাট ইনশাল্লাহ যখন আমি সময় পাইমো আপনার কোয়েরি আমি ডিলিং করবো as effectively as possible. সরি আমি আমার ইংলিশে ইচ্ছে আমারে কইরে জানি আর আরেক জিনিস নাই, don't forget আমরা যতজন admins, we're all volunteers. আমরা নিজের own time spend করি as well, তখন পারে contribute করা, so please try and understand that. অনেক সময় আমরা immediately আমরা কোনটা action করতে পারি না, some people post not being approved, some people sort of membership not being approved, so please try and understand that সকলে আমরা volunteer time spend করি। তো এটা সম্বন্ধে যখন আপনি মানে তুলছেন যখন তাইলে ও সূত্রে আমি কিছু আলাপ আলোচনা করি কিছু মানুষে আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করছেন যে বা তোমরা এটা কিতা আদিল কা পেজ তোমরা এগুলো কোনটা পোস্ট করলে 6 ঘন্টা পরে তোমরা অ্যাপ্রুভ করো এটা খেলা কি তো এটা আমি সবাই উদ্দেশ্যে আমি কইলাম যাতে মানে আপনারা বুঝুন এটা কারণটা কিতা আমরা আর অ্যাডমিন গ্রুপের মাঝে আমরা 12 জন আছি 12 জনের মাঝে আমরা সবাই খামো সকলেরও খামা আছে কেউ আমরা আমরা ফোন আইছে একটা দেখি চাই খেয়ে আইছুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম খেয়ে কইরা কুনান তো কইরা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আফিয়া মিয়া মাতরম ওয়ালাইকুম আসসালাম আফিয়া আমি জানি তুমি আমরা লেটার করতে না থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কলিং us আফিয়া মিয়া is on the line, is one of our admins. আচ্ছা তাহলে তো আমরা ইংলিশ ভাষা কইরা আমরা এসে সিঙ্গল দিয়ে করবা বাংলা মাতো তো ফোন ঠিক আছে আর তো বাংলা মাতো ফোন করতা ওকে সো go ahead আপনি মাতো go ahead না আমি চাইছিলাম কি আমরা ইয়ং যারা সোনিয়াটা আইয়া মাতলে আমরা একটু চাইতে লাগলো আচ্ছা আপনি আমরা পেজ সম্বন্ধে কিছু কথা চাই আপনি তো অ্যাডমিন হইছেন কতদিন ধরে পেজ আপনি কি তেমন আমরা পেজ আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তুলে ধরা রাইট ওকে yes এটা জানি এটা তো যেখানে আর কিতা টপিক দেওয়া যায় পেজের মাঝে আর কিলা পেজ রে ইমপ্রুভ করা যায় আপনারা অ্যাডমিন হিসাবে আপনি কিতা আর না আপনি আপনার যারা মেম্বারস আছেন আপনি তারা যে জিজ্ঞাসা করুন তারা কিতা আমরা আশা করুন yes after members I mean I would like to hear members of views in kila sign আপনারা কিলা ইমপ্রুভ করা যায় and all that আমরা মনে করি আমরা বাংলা লেখাপড়া থেকে শুরু করে আরম্ভ করলে এটা আস্তে আস্তে উন্নতি হইব এটা আসলে খুব মনে করা আপনি মনে করেন বাংলা ইংলিশও যদি মিলাইয়া দিয়ে আমরা বাইতে বাংলা পড়তে পারবেন না ইংলিশও তো তারা প্রনাউন্স করতে পারবা আর বুঝেন না বুঝেন আলি তারা ওয়ার্ডটা মুখ আইব ইয়েস ঠিক আছে আবার বেশি অংশ যদি মনে করেন আপনি আপনার ঘরে থাকি বা বাসায় থাকি বা কাজে কর্মে থাকি তাই কেন্দ্রে যত সময় আমরা পাইমো আমরা তারা লগে বাংলা মারতাম রাইট সো আপনার কোনো ভিউজ আছে না আমরা পেজের দিকে আর কোনটা your own view পেজে তো আমি মনে করি আমরা মেম্বার যারা আছেন অ্যাডমিন তো তারা মানে বেশি চেষ্টা করা উৎসাহিত করে রাখতে তারপরে মেম্বার যারা আছেন তারও এটা দিতে যেতে ভালো লাগে আর কি বাংলাদেশের বিষয় তুলে আজিও আচ্ছা আজকে আমরা যে টপিক ডিসকাস করছি এই টপিক কোন টপিকের মধ্যে তোমার আপনার ভিউ কোন আসেনি ক্রিকেটের কথা মারছি ঈদের কথা মারছি সিলেট সিটির কথা মারছি এটা তো ঠিক আছে এটা তো মানে বিভিন্ন উৎসব হিসেবে যেটা আমরা মনে করি ঈদ আইছে বা হিন্দু তারা উৎসব আইলে তারা দিবা আমরা দিছি বাঙালি হিসেবে আমরা বাংলা ভাষা নিয়ে যেটা আছে ওইগুলো ক্রিকেট আছে আমরা ক্রিকেটের বিষয়টা আমরা পাইছি না বাংলাদেশের বিষয় জানে না আমরা ক্রিকেট বাংলাদেশের লাগে কতক্ষণ তারা আগ্রহী তারা তো জানেন না এটা Okay. আর কোনো এনিথিং এলস কোনটা হইতা নি আমরা মেম্বারস রে আর কোনো যে মেসেজ না আমরা আমি চাইমো আমি কিছু সময় হই আমি চাই কি যে কমেন্টস রাখবা বাংলা কিছু রাখলে ভালো হয় আমরা বাচ্চা হতে চোখে পড়বো বা আমরা যারা বালা থেকে বাংলা জানি না আমরা পড়তে পারবো
আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস শিখাই নি বাংলা তো আমরা করার মানে আমি এখন মনে করি না যে আমরা দেশের মানুষ বহুত মেম্বার যখন আসুন নি বাংলা করা করেও নেই আমরা দেশের মেম্বার যে বেশি পার্টিসিপেট করি না তারা কিলা পার্টিসিপেট করাইতাম আমি তো চেষ্টা করি লাইক আমি ইংলিশ লিখিও না আমি বাংলা থ্রেড অনেক দেশের মানুষ কিছু কমেন্ট করেন অবভিয়াসলি তারা কিছু ইনভলভ হইতে চায় আমরা যে সময় আমরা যে সময় যে কোন একটা জিনিস পারি এটা মানে আমি কোনো সময় কমেন্ট রাখি না ইংলিশ আমি ওই সময় লিখিও বাংলা এটা উত্তর দিই বাংলা আমি চাই তারা এটারে আগ্রহে ধরতা ওকে আর আপনি কোনটা কইতে নি সালাম ভাই জি না ঠিক আছে আজকে বিষয় কিটা লইয়া মাত্র আপনারা আমি আসলে শর্মিন্দা ও কারণে যে আমি আসলে অনেক আগে আমি এগ্রি করেছিলাম দেশ বাইর লোকে যে যত পোস্ট আমি করমু সব পোস্ট আমি বাংলায় করমু ইংলিশও করমু যাতে মানে বাইলিঙ্গুয়াল না খতম চাই তার বাদে কাজে কর্মে থাকায় না সময়ের অভাব থাকে বেশি ওটা হইছে কি আমার এক্সকিউজ যে অনেক সময় আসলে মানে অন্যান্য কাজে লিফট থাকায় আসলে কিতা করতাম ঠিক আছে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন কমেন্ট করা এটা অসুবিধা না আমরা তুললা ধরতাম যে কোনো একটা জিনিস তুললে মানে আপনি ধরতে পারবা আমি ধরতে পারবো বিভিন্ন জন ধরতে পারবা বেশ খুব ওটা হইছে বড় জিনিস জি হালাকি আই লাভ বাংলাদেশ যেটা বাংলাদেশের বিষয় থাকতো বেশি এই যে চকলেট বা চুইং গম এটা দিয়ে তো খামাইতো না ঠিক আছে ইয়েস ওয়েল সিস্টার আফি উই আমরা অ্যাডমিনও আমরা টিমও আছো রিয়েলি আমরা প্রাউড আমি ট্রাই মাই বেস্ট তারপরে দেখি আর কতক্ষণ দেওয়া যায় কি আমরা বাংলা নয়া যারা আছেন এরা নতুন প্রজন্ম যারা হয় তারা কিটা দেওয়া যায় Absolutely, okay. Sorry, আমার বাংলাদেশ আইও নাই আমি তো পুরো 100% বাংলাদেশ তো আমি তো চেষ্টা করি বাংলা মাত্র তারপরে আইও রাখি I think you should carry on Dela post all Dela Bangla Zela passionate about Bangla I just we like I said we're really happy to have you and appreciate you and carry on korta please carry on আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাই ভালো থাকুন okay আসলে ঈদ মোবারক মোবারক আসসালামু আলাইকুম okay, that was one of our admins, Afia Mia. She's very passionate about, whenever she comes on, she's very passionate about the Bangla language. And tan post to the point, shop from Bangla Johorba. Shop from Bangla Maze translated for English, which is really good. And we need that. We do need that as well. Because you reminded the like obviously even myself, we forget. Whenever I'm English, we always forget that. So we just need reminders. So I think I'm really happy that we've got somebody like her on board. Absolutely. আমরা আবার যাই আমরা মানে মেইন সাবজেক্ট আমরা আইএলবি পেজ হইছে গিয়া যে আমরা বাংলাদেশের গৌরব যত সংবাদ হলায় যে বাংলাদেশের উন্নতি সম্বন্ধে বা বাংলাদেশের উন্নতি কিভাবে করা যায় সাজেশন বা বাংলাদেশের যেন বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার হয় এই সম্পর্কে শিক্ষা সম্পর্কে যেমন আমরা বাচ্চারা কিভাবে আমরা মানে সাহসী দিতাম পারি যে বাংলা তোমরা পড়ো যাতে তারা এনজয় করে আর এই পেজ এই যে একটা গ্রুপ আমরা আই লাভ বাংলাদেশ এই গ্রুপটা হইছে গিয়া সবাই লাগে ছোট বড় পুরুষ মহিলা বৃদ্ধা জোয়ান গ্রামের নজওয়ান হিন্দু মুসলমান যাই আছে সবাই লাগে যার কারণে আমার রুলসও আমি কিছু টাচ করতাম চাইলাম ডেফিনেটলি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট রুলস অনেক বাংলার অনেক গ্রুপ আছে আমারে অনেকে দাওয়াত দিয়া মানে গ্রুপের মাঝে ইনভলভ করুন আর দুঃখের ব্যাপার মানে অনেক গ্রুপ থেকে আমি নিজের ইচ্ছা আমি বাইর হইছি এটার কারণ হয়েছে গিয়া মানে নোংরামি যার যা ইচ্ছা মানে নোংরামি বাজে ভাষা মানে তারা পোস্ট করে কিন্তু মানুষের যে আমার কাছে আস্তে মানে আমার একটা চিন্তা ধারণা থাকে যে মানুষের কি বিবেক নাই যে পাবলিক একটা গ্রুপের মাঝে আমি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবো বাজে ছবি হল দিমু এটা তারা কি একটু মালুম হয় না যে এখানেও তো আমি পৃথিবীর এক মঞ্চের মাঝে আমি নিজে ফাতলা করতাম এই জিনিসটা মানুষে বুঝে না যার কারণে আমি যে পয়লা যে পয়েন্ট তুলছিলাম যে একজন আমার কইছিল যাওয়া তোমরা পোস্ট মারলে না 14 ঘন্টা লাগে অ্যাপ্রুভ হইতে ও কারণে আমরা আইএলবি রে কিতা করছি আমরা আইএলবি কিন্তু প্রথম অবস্থায় এরকম আসিল না আইএলবি আমরা মানে ওপেন আসিল সবাই রয়ে গেছে আইএলবির মাঝে আমার বাচ্চারাও তারা মেম্বার
অনেক ইয়াং মেম্বার হল আসন অনেক বয়স্ক মেম্বার আসন অনেক এটা গৌরবের সাথে হওয়া লাগে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনের প্রফেসর্স মাস্টার ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা মানে বিভিন্ন লেভেলের মানুষও আসন আর আমরা চাইলাম যে আই লাভ বাংলাদেশ এমন একটা প্ল্যাটফর্ম থাকতো যে প্ল্যাটফর্মে আইয়া আমরা নিঃসন্দেহে মনের আনন্দে আমরা পেজে আমরা দেখতাম পারি যাতে একটা নতুন একটা জিনিস শিখতাম পারি এই পেজের মাঝে মানে বিশেষ করে আমি মানে আমার ইচ্ছা যে এমন খবর এমন পোস্ট উইতো যাতে মানে আমরা নতুন প্রজন্মের তারা আইয়া একটা জিনিস শিখতে পারে ফর এক্সাম্পল কোনো এক সময় আমরা পেজের মাঝে হট টপিক আছিল রান্না আমরা তারপরেও মানে অনেকটা কিছু বদলিছে আগে তো খালি রান্দা এর জন্য হুটকিসিরা বানাইরা ফটো খিচকে বেচো রাইট কিন্তু হুটকিসিরা বঞ্চে কিলা খান ফর এক্সাম্পল আমার বাচ্চারা উদ্দেশ্য সব হইছে আমিও উদ্দেশ্য হইছি অনেক কত হয়েছে গিয়া আমার বাচ্চায় জানেন না হুটকিসিরা বানাইতে গেলাম কিন্তু হুটকিসিরা কি হবো ইয়া দ্যাটস নাইস দ্যাট বাট এটার রেসিপি যদি একজনে দেয় তাহলে একজনের শিক্ষার একটা ফত বাড়য় কেউ আছে যে ও আমরা গার্ডেনের লাউ ধরছে ও লাউ দিয়ে আজকে আমি বোয়াল মাছ দিয়ে কাটা বানাইলাম একটা উদাহরণ লাউ হলো অনেক লাউ হলো রিসেন্টলি লম্বা লাউ মোটা লাউ গুদা লাউ আমরা মায়া সাইডে রিসেন্টলি লাউ ফটো দিয়া এর মধ্যে তাই রান দিয়া ফটো দিছেন দ্যাটস ভেরি গুড ইয়া বাট তাই রেসিপি তো দিছেন না রেসিপি আমি তানের পোস্টার আমি আমার আসলে আস্তা I felt funny as in I felt mischievous I thought লাভের আগা খাইলাম দুগা গো খাইলাম লাউ দিবাম বাদে চিন্তা হলাম না খামনাই দেব খামনাই So again, posts like this, Khalid food dita parba. But what Salam Bhai saying, he's made some very good points, and things like recipe, give us some recipes, let people learn from it. So make it educational. Zate mane ekjone ek jinish dikhe shikhte pare. For example, amra Handesh Queen ekjon ason naam hoiram na? Handesh Queen. Ahmed. No. You want to say the name? No. I don't know who the Handesh Queen is. Oh, all right, fair enough. Balo say more for me. Amra Handesh Queen ekjon ason amra member. Time mane je kono event at a drop of a hat. Fort kore tain Handesh banai. And earlier on in the ILB history tain Handeshor photo ditta. Tokhon tainra mane encouraging korছিলাম যে Handesher যে রেসিপি মানে মিক্সড রেশিও কতটুকু পানি দেওয়া লাগে বা সেও আছে দুধ দিয়েও হান্দেশ বানাইন কি ধরনের হান্দেশ কোন ধরনের হান্দেশ কিভাবে বানাইন এটা প্রয়োগের মানে বানানির পদ্ধতিটা কিটা এরপরে কত সময় ফ্রাই করুন কোন হিটের মাঝে কত ডিগ্রি ইত্যাদি ইত্যাদি ওখানে আমরা হান্দেশ শুনে তাই গুছা হইরা আর হান্দেশের ফটোও দিই না Actually, amra ekbare with the food post and Handesh, and we're not saying do not post it. Please carry on posting. Absolutely, post it, but please, আপনারা ingredients on এটা কিটা হয় বা সূচিপত্র না নি? সূচিপত্র? I said yes, but I didn't know what it means. I think it means a list of সূচিপত্র, a list of ingredients, মানে যাই হোক মানে আপনারা যদি মেথড কিরকম মানে কিভাবে বানানি যেমন কি দিয়া জিনিসটা বানানি তো কি পরিমাণে এরপরে মিক্স কোন ভাবে করুন সবটা এখানে মিক্স করুন না একটা লগে আরেকটা মিক্স করা তারপরে অন্যটা মিক্স করা তারপরে এই ফাখাইবার সময়টা কিভাবে ফাখাইতে হয় কতটুকু গরম তেল হইতো এই ধরনের একটা আইডিয়া দিলে অন্যজনের শিক্ষার একটা কিতা থাকে just giving a few shout outs patara Mo Ali is watching assalamu alaikum Mo Abdullah Al Rashid Mazu is watching assalamu alaikum Mazu please make comments about ILB Ashid Ali bhai assalamu alaikum Ashid Ali is watching us as well Sister Afemi has made a comment and apna fully bane I can't see man that's too small amara আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ এত গুরুত্ব বিষয় নিয়ে আইএলবি তে সরাসরি অনুষ্ঠান নিয়ে আসার জন্য
I just want to touch on the point. pleasure is ours. Definitely pleasure. Thank you for calling. Yes. I just want to touch on the point. আমরা আগে এটা approval system আছিল না, so না থাকার কারণে daily যেমন we used to go through so many posts, delete করা লাগতো and post আইয়া হারলে যদি বাইশে দেখে হারলে delete করিয়া হারলে নাই sometimes this was the point when people have seen it already, irrelevant post. So then admin decided to have an approval system, then আইবার আগে আমরা check করিয়া বাদে approve করতাম. That's why sometimes like Ijaz Ambai said, আমরা হঠাৎ আমাদের সবসময় straight away approve করতাম পারি না, but we do have enough admins, so hopefully ওদের ইউজ মানে আমদার মধ্যে আর কি অনেক আমরা তো মাশাআল্লাহ 12 জন আছি, আর হয়তো অনেকের অজান্তে আমরা অনেক পোস্ট আয়, মানে হয়তো অনেকে দেখরা না যে আমরা পেজে যে এই পোস্টগুলো আয়, কিন্তু অধিকাংশ পোস্ট আমরা ডিলিট করি, কারণ কোনো পোস্ট আছে কেউ মানে আল্লাহ জানেন তারার মানে বিবেকের মাঝে কিতা, মানে আমার আসলে না হই আমি পারি না, বাট আমরা আইএলবি পেজের মাঝে ইনফরমেশন যখন আছে আর কি, এখানে আমাদের বিবরণ দেওয়া আছে যে এই গ্রুপটা মানে কেয়ার গ্রুপ খিতার লাগি আমরা করছি, এটার মধ্যে নিয়ম মালাও একটা আছে যে এই খিতা আপনার করতে পারবা, খিতা আপনার করা ঠিক না, ক্লিয়ার ভাবে আমরা কইছি। তারপরেও অনেকে গাড়ি বিক্রয় করবার লাগি তারা বিজ্ঞাপন দিন ওখানো, এরপরে নিজস্ব সেলফি একটা দেন, টেলিফোন নাম্বার দিয়া। এটা তো ভাই আমরা মার্কেট প্লেস নাই, যে আমরা তো আমাজন বা ইবে নাই যে আপনি আপনার গাড়ি বেচবা, আর তারপরে আমরা তো ডেটিং সাইটও নাই ভাই যে আপনি নিজে সেলফি দিবা। আর আপনি আমি সুজা জিনিস হইলাম, আমি যেহেতু আমি কমপ্লেন ডিপার্টমেন্টের মানে বারবার আমি নিছি, যদি আমরা মেম্বার হলতে আমরা মহিলা মেম্বার হলতে লগে কিছু মানে একটু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করুন, সাথে ব্যান, আমি আর কোয়েশ্চন করতাম না, লগে ব্যান, যাতে কমপ্লেন হয় না। আপনারা শ্রদ্ধার সহিত প্লিজ সব মেম্বারের সাথে আপনারা এই কিতা করবা, মানে আদান প্রদান করবা, বাট প্লিজ আপনারা যদি মানে অন্য কোনো ইরাদা থাকিয়া থাকে, আপনারা নিজে না প্লিজ গ্রুপ সাইডে যাও। Very good. আমরা এই ধরনের মানে এই বেজাল করা থাকি, আপনারা নিজেও নানি ইস্তিফা দিয়া যাও কাকি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Spot on. Ijaz Ambai, I couldn't have explained it better. তাহলে আলটিমেটলি নানি কোনো কমপ্লেইন মানে কোনো সময় কিছু কমপ্লেইন মানে ইতিমধ্যে আনফরচুনেটলি আইছে, আওয়ার পরে আমি চেষ্টা করছি আলাপ আলোচনা করার লাগে যে খেলা কি বা এই জিনিসটা বুঝো নানি বা এই নাই সে নাই ইত্যাদি আলাপ আলোচনা করার পরে মানুষ কিছু ফাতলামি করে বান। আপনারা বলুন না জানো এই গ্রুপটা হচ্ছে শিক্ষার গ্রুপ, not a dating site. Shikkar group, family group, because we've got youngsters in the group. We want to, we want to open it up to anyone, this group. So young, old, we don't want anybody to come here then they're offended with that. Ultimately আমি খোলাভাবে আমি কইতাম যে আমরা তো আইএলবি বিগত 8 বছর ধরে চলে, 8 বছর হয়ে গেছে আমরা আইএলবি পেজের বয়স। আর ভবিষ্যতে আমি আগেও কিছু মানে কইছি আপনারা, আমি কইলাম যে ভবিষ্যতে আমরা আরো বিভিন্ন ধরনের মানে জিনিস করার ইরাদা আছে, চ্যারিটেবল জিনিস, ফর এক্সাম্পল এডুকেশন, এনার্জি, স্যানিটেশন, ওয়াটার পিউরিফিকেশন, বিভিন্ন ধরনের আমার প্রজেক্ট আছে। এগুলা ইনশাল্লাহ আগামী বছর আশা করি মানে ফাঁস হইব। বাট বর্তমানে আপনারা এই প্ল্যাটফর্ম আপনারা ওটুকু আমি হই আর কি, যে আপনারা যারা আসুন মেম্বার আমরার সাথে জড়িত, আপনারা খুব গর্বিত হইটা তুলবো ইনশাল্লাহ। আপনারা দোয়া থাকতো আপনারা কোনো একদিন এক সময় মানে সিনার মাঝে হাত দিয়া হইতে পারবা যে আমরা এমন এক গ্রুপও আসলাম সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে, যার মাঝে আমরা মানছে আমরা রং তামসা হইটা থাকি সাধারণত, কিন্তু ওই যে একটা গ্রুপ আইএলবি, এই গ্রুপের লগে তাকায় আমরা হাজার মানুষের লাইফে পরিবর্তন করছি অলরেডি করি আসুন তো অনেকটা আমরা জানো তো প্রজেক্ট করছি। সোফার আমরা তো রেজিস্টার্ড চ্যারিটি নাই, আমরা মেম্বার হল যারা আছি মানে ও দেশ কিছু মেম্বার হল আছে, আমরা কিছু যতটুকু 4 বছর হয় আমরা কিছু তুরা কিছু ডোনেশন দিয়া আমরা কিতা হল না টিউবওয়েল লইছি, 7টা টিউবওয়েল দিছি আমরা
গরিব গরিবের ইফতার খাওয়াইছি গরিবের ইফতার আমরা 2 বছর খাওয়াইছি 2-3 years 2 বছর খাওয়াইছি তারপরে আর কিটা আরো বিভিন্ন প্রজেক্ট we did a few quizzes competitions educational competitions for see there's so many things we've done actually I mentioned earlier it's beyond my wildest dreams to achieve for see and it's all down to yourself I think everybody should take credit for it yeah you know, feel proud আচ্ছা আমরা do's and don'ts সম্বন্ধে আপনারা পয়লা নম্বর আমি বাংলায়ও আমি কই যতটুকু আমি পারি আপনারা চেষ্টা করবা শিক্ষণীয় পোস্ট হল আপনার ফাটাইতা চেষ্টা করবা আপনার অ্যাডভার্টাইজিং দিতে না ফর এক্সাম্পল কোনো জুতা কোনো ব্যাগ গাড়ি যে কোনো ব্র্যান্ডিং প্লিজ আপনারা ব্র্যান্ডিং অ্যাডভার্টাইজিং করুন না যেন খালি এটা করলো না আমরা সময় আমরা নোটিফিকেশন আইব লগে লগে ডিলিট করলাম খালি গিয়া ভাই আমারই খাইয়া দেয়া আমার টাইম নাই ইউনো যদি একটা জিনিস দেখি আমি শিখতাম পারি আমার বাচ্চা শিখতে পারে তাহলে এটা লগে লগে আমি অ্যাপ্রুভ দিব বাট আমি যতটুকু আচ্ছা আরো জিনিস আছে যে অনেক সময় আছে যে আমরা সাধারণত অন্যান্য পেজ যখন আমরা প্রমোট করি হ্যাঁ এখানের মাঝে কোয়েশ্চন একটা জাগতে পারে যে এমবিএস আমরা প্রমোট করি খেলে এমবিএস এর অ্যাডভার্টাইজ দেই খেলে আমরা এমবিএস এর অ্যাডভার্টাইজ ও কারণে দেই কারণ হচ্ছে গিয়া আমরা আইএলবির অফিসিয়াল পার্টনার যত মিডিয়া আইএলবির যত মিডিয়া হইব মানে এখন থেকে আমরা এমবিএস এ এই আইএলবির মিডিয়া যত অনুষ্ঠান করি আমরা এমবিএস মিডিয়া আমরা কভারিং করব আর যদি অন্য টিভি চ্যানেলে যদি খাবার হতে চাই আরো বালা বাট আমরা নিজের আর্কাইভার লাগে আমরা জমাকৃত জিনিসের দায় আমরা নিজে আমরা করব যার কারণে আমরা আইএলবির মাঝে আমরা অ্যাডভার্ট দিই যাতে আমরা মেম্বার হলতে জানুন আমরা এমবিএস থেকে আমরা কি জিনিস আমরা প্রচার করব ওটার লাগে একমাত্র দিই যেহেতু আমরা আইএলবির পার্টনার মিডিয়া পার্টনার just another note কোনো সময় আমরা অন্য কোনো চ্যানেল প্রমোট করতে হবে না the reason being তারা আমরা লাগে before in the past work করছে we work together so there may be times that আমরা one or two others আমরা প্রমোট করব but all in all আমরা majority আমরা প্রমোট করতাম না but every now and again we might promote other channels because we work partnership that's the reason we're going to do that but এমনি আমরা জানি খালি জানি non stop advertising and other shows we're not going to do that we're going to delete a lot of them এটা ঠিক হয় না আর আরো জিনিস হইছে গিয়া অনেক সময় আছে কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে করে কেউ অনিচ্ছা করে মানে হয়তো তার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যায় অনেক সময় আমরা অশ্লীল ছবিগুলা সারি বা বিভিন্ন ধরনের ছবি আমরা সারি আমরা ফেসবুকের মাঝে আবার আমি বারবার কইলাম কেউ আছে জানা সারে কেউ অজানা তার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হইয়া থাকে এইগুলো আমরা প্রমোট করি না কারণ আপনারা নিজে চিন্তা করে দেউকা যদি আপনি বাজে একটা ছবি দেয়া থাকুন নিশ্চয়ই মহিলার যদি ছবি দেয়া থাকুন নিশ্চয়ই এই মহিলা অন্য কেউর মা বা বোন যদি আপনার মা বা বোন তো এটা আপনারা মানে নিজের উপরে নিয়ে চিন্তা করিয়া চেষ্টা করবা যে দিতা না যদি অ্যাকাউন্ট হ্যাক হইয়া থাকে এটা হচ্ছে অন্য ব্যাপার বাট অ্যাকাউন্ট হামেশা কি হ্যাক হয় অতটুকু পর্যন্ত আমি কইব আপনারা মানে আমরা পেজের মাঝে গিয়া চেষ্টা করবা ফরবার যদি আপনারা বাংলা ইংলিশ বুঝুন না আমরা বাংলায় আগামীতে আমরা এই বাংলায় সারা অনুবাদ করবো খরায় গিয়া আমরা বাংলায় আমরা সারা নিয়মগুলো আমরা দিয়া দিমু সো একেবারে সারা ট্রান্সলেট হইব বাংলায় এটা করতাম হইয়া কাজের ফাঁকে আসলে কাজের জামালা তাকে মানে সময় পাইছি না বাট ইনশাল্লাহ এখন যেহেতু আমি আপনারা সামনে যখন আমি হই দিছি শরম পাই দিমু যেহেতু করি সো এটা আমার উপরে মানে খুব জরুরি হইছে করা লাগে না আমরা আসি আদমি হোপফুলি আমরা সকলে এখানে মিলিয়া ইনশাআল্লাহ ওকে Salam bhai already touched on আমরা তো কোনো পলিটিক্স কোনো ইয়ে করিনি as you know any political post মাঝে মাঝে আমরা admin or through there sometimes we might touch on a small area of politics it doesn't mean আমরা direct politics on sometimes
your সময় আইও within the topic একটা আইও মানে কথার লগে বার্তা যেটা yeah এই সময় আইও so we can do that also but we don't allow any political thing because আমরা কোনো political parties or like কোনটা লাগে আমি absolutely that's very clear আমরা হইছি কি জনগণ আমরা সাধারণ জনগণ আমরা হইছি কি মাটি ও কৃষি literally meaning আমরা হইছি কি সাধারণ জনগণ এখন ফর এক্সাম্পল আপনারা আমার মাফ করবা মনোহরকে আমি অন্য নাম ইউজ করবো মনোহরকা গর্বাচভ যদি আমরা প্রেসিডেন্ট গর্বাচভ তখন it makes no difference to the people on the ground level খালি গা উইও নানি গুইডা বিরান সকালে ঘুমতো নিটা গরুর ঘাস কাটতে হয় উইও গিয়া বিকালে গিয়া বাজার করতে হয় মাছ ধরতে হয় যদি নানি প্রেসিডেন্ট ওবামা ওই যাইন কি নানি it doesn't matter উইও গুইডা বিরা করা লাগবো তো আমরা বাংলাদেশে জানে বিভিন্ন পার্টি হল আসন again doesn't matter খে যায় কিন্তু আমরা সাধারণ জনগণের যে লাইফ নানি ও সমানও থাকবো যে ওই যাই না এখানে যার কারণে আমি মনে করি যে আমরা পলিটিক্স সম্বন্ধে মানে আলাপ আলোচনা না করাটাই ভালো আর আপনারা যে পোস্ট হল মারবা প্লিজ আপনার বুটাবুটির সময় যে পোস্ট হলতে নেন স্ট্রেট ওয়ে এগুলো আইলে পরে আমি তা সবাই দিই মানে without even opening আমরা মেইন ফোকাস as it is positive বাংলাদেশ অনেক যদি আমরা একজন বাংলাদেশ একটা অ্যাচিভ করছেন সামথিং লাইক দি আদার ডে একটা ফ্যাশন উইক বাংলাদেশি ফ্যাশন উইক যে করছেন উই তো এটা তো একটু আমরা গৌরব নানি বাংলাদেশের ফ্যাশন ডিজাইন দ্যাটস ফাইন সামথিং লাইক দিস এটা আমরা অ্যালাউ করতে পারি কারণ আমরা কিছুটা কি তো হইছিল কিছুটা মানে যুক্তি পরামর্শ করা হয়েছে এটা দিতাম না দিতাম না তারপরে আমি মানে দেখলাম আর কি চিন্তা করে যে আমরা আসলে বাঙালি জানে আমরা বাঙালি জাতি হিসাবে আমরা অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেছি আমরা পৃথিবীর সাথে আমরা তাল মিলাইয়া এখানে চলবো না as long as আমরা ডাইরেক্ট ধর্মর লগে কোনো দ্বন্দ্ব ঘটে না সো যার কারণে আমি মনে করি ইয়েস হ্যাঁ এই পোস্টের মাঝে কিছুটা অ্যাডভার্ট আছিল as in লাইক আমার পেজ ইত্যাদি ইত্যাদি তো ভবিষ্যতে আর কি আমি তার সাথে যোগাযোগ করে হইম যে ইয়েস তোমরা দিও আমরা ফাটাইও তোমরা নিউজ গুলা বাট প্লিজ এগুলা তো তোমরা দিও না কারণ আমরা চাই না যে অ্যাডভার্টাইজিং করতাম আর যদি করি তাহলে প্লিজ আমরা স্পন্সরশিপ দাও আপনারা দেখো আমরা নিজের পয়সার ফকটের পয়সা খরচ হইটা আমরা ইনে যাই আমরা তো এই খরচও দেওয়া হয় না ঠিক না নির্দেশ ভাই আমরা দেশও যেন খামখাজ করাই না আমরার মানুষকে দিয়ে আমরা করাইলাম আমরা নিজের খরচে আর যত পয়সা উঠে যত কমও হয় না এখানে একেবারে ফেনি হিসাবে আমরা সবটা খরচ করি আর যেগুলা বাকি থাকে পরবর্তী প্রজেক্টের লেগে আমরা জমা রাখি সো ইউনো ইনশাল্লাহ আগামীতে আমরা কিতা করবো এটার মধ্যে আমরা টাচ করবো বুঝছেন নি তো ইনশাল্লাহ আপনারা আজকে অনুষ্ঠান নানি আমরা তো বরাবর আমরা 2 ঘন্টা হয়ে গেছে সো এই পর্যন্ত আমরা শেষ করি লাইনে গিয়েবা থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং us যারা আমরা কমেন্টস বানাইছেন ওয়াচ করছেন to everyone thank you so much I hope you enjoyed the show and we hope to sort of see you soon again inshallah আপনারা যাইবার আগে একটা লাইক বেশি নাই একটা লাইক আর একটা শেয়ার প্লিজ যত লাইক দিবা যত শেয়ার দিবা তত মানুষদের দেখার সুযোগ দিবা প্লাস আমরা একটা উৎসাহ হইব যে আমরা যারা এই টাইম যে খরচ করতাম মুখু শুকাই যাই গেলে বা সাহারা মরুভূমি মুখ যেনে মারতে কমসে কম সার্থক হইব যদি একজনের ফায়দা হয় I said the other day আমরা লাইকস কিছু পাইলে কিছু কমেন্ট পাইলে আমরা বুস্ট হয় when যদি কোনো লাইকস পাইলে কোনো we can't see anything happening so we get a bit of boost and at least some people have liked it and they're also watching us so on this note আমার তরফ থেকে again once again thank you to EJ Sambai আমিও বাংলাতে তো কনফিডেন্ট নাই তাই জেলা বাংলাতে মাথা এক্সপ্লেন করা is really good at that he's like a pro to be honest so I'm English number 1 okay so and you are English number 1 also thank you to MBS Studioz as well for allowing us to do this live show from here and I'll let you have the final say anything very simple pala tahuka সুস্থ থাকুকা সুন্দর থাকুকা আমরারে দেখতে থাকুকা ফলো করতে থাকুকা
লাইক দেউকা শেয়ার দেউকা কমেন্ট করুকা আর আজকাল লাগে আমরা বিদায় নেই কেন আসসালামু আলাইকুম আদাব and good night.